àtte bi nag lii di verdict bi muy dogal bi daanu na loolu tamit dinañ ci indi jàngat leneen tamit muy ci mbirum passeport government bi jaaree ko ci banqaas gi yor wàllu jéebaane muy ministre of information docteur Cissé ci benn waxtaan bu mu doon siq ak suñu ay naataango wax na ne dinañ yokk li nga xam ne mooy wàllu passeport ci benn fan ci weeru mai lay door jëlee ko ci fu mu nekk yóbbu ko ci juróomi junni ak benn téeméer loolu it daañu ci waxtaan daanu ci coftal ci wàllu politique lu jëm ci ñu ne wax waxeet dafay bëgg a am ci PDOIS loolu dinañ ci cof xam naa bu kii ñëwee courant moom mu ngi wax ne moom we will not buy that wax waxeet waaye itam am na loo xam ne nañ ko ci boole tout muy gis nañ tamit tur bi laay du ma ko dee mën a prononce sometime muy sa school bi Mr Bojang Kabong waaw mu ngoog am na loo xam ne ni dinañ ko indi ci kanam Mr Bojang dina ci comment loo ndam la because of tamit te luñ war a célébrer la incha allah ci kanam yooyu la ñuy tëxañ ngir mën koo waxtaanee tey ci fii ci sunu réew laata mooy ñëw si suñu panéliste yi ma nuyu nag suñu gan gi ñu door a tàbbi ci waxtaan bi Mr Badji kontaan nañ trop thank you so much for coming xam naa bii tamit nekkul sa first time nga ñëw sunu réew mos nga fee ñëw te ñëwaat nga fi ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Eyeafrica. jërëjëf maa ngi laa nuyu di la sant di nuyu panéliste yu fi nekk di nuyu tamit Gambian yu ñëw seetaan di ak tam ñu ñëw déglu di ñu ñëw follow di leen wax ne maa ngi rafetlu tamit si invitation bu ngeen ma invite fii nii. jërëjëf. Yeah, Mr Suwane. Thank you very much. maa ngi sant yàlla ngir ne moom moo dee jox nit doole bi pour nga mun a def li nga bugg a sant naa ko tam gërëm naa ko pour ma bokk si panel boo xamante ne is very very important pour ñu discuss ay fànn yoo xamante ne def di laal fu nekk si dëkk bi tey because yi fi laal loolu lu important la so ma ngay dalal suñu gan bi tamit di ko gërëm bu baax a baax pour mu ñu mun a ñëw toog fii waxtaana askan bi nekkul ñun waaye askan bi la moo waxtaanal pour mu mun a leeral loo xamante ne loolu moo mbir boo xamante ne askan bi mu ngi koo laajte so loolu def na li kontaan la ba su fekkee ne government mu ngi def lii dañoo mun a utee si xalaat waaye dëgg luy mujjee mooy ne askan bi moo tax ñun ñëpp ñu nekk foofu noonu dinañ mun a xam fan la seen réew mi toll so jërëjëf ak seetaankat yi tab so su ñoo seetaan nañ seetaan ak xel bañ a seetaan ak xool ngir ne wax neexut ñun dañoo wax waaye xëj na ñoom ñoo gën a xam gën ñun waaye ngir na lii is a privilege pour ñu mën a toog fii rek nekkul xam-xam borom xam-xam yi ñu fa toog di liñ dëggul so lu ñoo def rek mistake nañ xam ne loolu si seetaan la jógee lu ñu wax rek su fekkee ne jubul na ak si dëgg bi xamal ne loolu si yàlla la jógee nekkul suñ liggéey so kontaan tamit am la yow ak Ablaye professeur boo xamante ne ma day jàng si moom trop Doudou Dia waxoon naa leen fii moom suma mentor la bokkuñ political party waaye dama ko doon toppa anyway in Gambian politics nekkul tey yow tamit ndaw nga ko xamante ne yaa ngi amee doole bi saa yu nekk pour waxtaan si yi fii doole bi staff si ak caméraman yi moo tax ñoo tax àdduna ñu ngi gis so ñu ngi leen gërëm di leen sant bu baax techniciens yi ñu nekk si gannaaw caméra si ñoom yëpp thank you so much yes Mr Bojang jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp di dalal suñu gan bi di waa ñuy seetaan ñuy déglu thank you so very much suma booda su fi nekk yëpp tamit ñu ngi leen ay nuyu di leen sant di wan ne alhamdulillah ñu ngi sant yàlla ne ba léegi ñu ngi mun a ñëw yàlla def ñu am jot ak man bi pour mun a ñëw fi waxtaan affaire réew mi comme nu mu ko waxee suñ juumee nga xam ne nit moom mooy loolu mutut fu correct rek nga xam ne yàlla la rek waaw fii moom waxtaan dëkk bi la ñu mun a gis fan la ñooy dem ñu mun a déglante ñu ngi jàngal si ñëpp ñu fi nekk ma ngi nuyu suma compagnie si yëpp jërëjëf Mr Dia jërëjëf Garmi sant la gërëm la bu baax a baax teewaat fii rek si beneen suñu réew programme waxtaane réew mi di nuyu sant gërëm bu baax a baax mbokki déglukat yi fu waaye mën na ne soppe programme bi ñuy dalal suñ gan suma nijaay Mr Badji di ko welcome ci programme bi di nuyu suma naataango yi Mr Bojang Mr Hadji di rafetlu jotaay bi waxtaan yi nga xam ne moo fi dee am di yee askan bi di leen fàttali di leen jàngal
thank you so much comme ni ñu leen ko waxee rek mbokk yi ponk bi nga xam ne nas nañ ko wala ponk yu nas ngir mën koo waxtaanee di gërëmaat bu baax suñu panélistes yi ci Wednesday bu jot ñuy bàyyi seen yitte yëpp ngir askan wi ngir mën a ñëw di waxtaan ak askan wi ci ponk yi nga xam ne dañ koy indi ak wax nu méttee ni ko Aji Suwaane waxee rek di leen gërëm ci loolu bu baax di gërëmaat tamit suñu guest bi ci moom itam taay moom bu mu bàyyi ak yitte yëpp moom it ngir mën a ñëw indi ay leeral ci barab bi nga xam ne moom moo ko jiite te jamono ji coow topp leen loolu itam dañ ci waxtaan waaye balaa ñuy dugg ci waxtaan bi dafa am waxtaan boo xam ne séq nañ ko ak ñi nga xam ne ñooy victimes yi ñi nga xam ne ñoom leen laal seen kër yi wala seen néeg yi ba loolu nag ñoom ñu ci wax di ci sàkku itam li nga xam ne mooy yoon ñoom ñu jàpp ne les leen teg noonu du yoon su ko defee rek nettali ci làmmiñu borom la daxee ki nga xam ne mooy Mamadi nekk ci Eyeafrica fii moom Mamadi Baro defal nañu report ci loolu demoon fi nga xam ne mooy ci victimes yi waxtaan ak ñoom laata ñuy ñëw ci Mr Badji dañuy seetaan vidéo boobu bu ñu dellusiwaatee ñu indi ci ay jàngat moom itam mu tontu ci yenn kàddu yi nga xam ne ñuy yëkkati nañ ko ak laaj yi nga xam ne fas yéen nañ koo laaj fii. The Gambia government, through the Department of Physical Planning and Housing under the Ministry of Lands, carried out a wide-scale demolition exercise in the Salaji layout, West Coast region, citing illegal encroachment and unauthorized development. But for affected residents, the operation has brought nothing but devastation, displacement, and doubt. According to a statement dated April 7, 2025, the move followed an investigation by the Gambia Police Force, which reportedly confirmed multiple land violations in the area. The department said the demolitions targeted structures built on public spaces, blocked access roads, and plots sold unlawfully by private individuals. But many residents are rejecting that narrative. In interviews with Eyeafrica TV, many of the victims said they legally purchased or inherited their lands and were given no prior warning before their homes were destroyed. They are now demanding answers from the same authorities who they believe failed to protect them. Molly Cham, one of the affected residents, shared his pain and disbelief. Some they get it from the Kabilos. Before we are talking about today, like Kenebarin Kabilo, that's my wife I'm from Jambakunda Kabilo. And Jambakunda Kabilo, they never compensate Jambakunda Kabilo. And when they say so, they compensate Jambakunda Kabilo, we want to see the documents. Who are the beneficiaries? Salaji proper, that is Kenebarin Kabilo. That is where my wife from. They never compensate them. And when they say so, we want to see the documents and who are the beneficiaries. So majority of people living here, the demolition exercise whom they affect, the exercise whom they affect, those majority of them, they are from, ancestral, they are from Sukure here. So some, they bought it from those families, those who are the owner of the owner of the land. They bought it individually from those families. They bought it from them and make some their development on that land. Meanwhile, the department says the encroachments involve illegal soil plots by private individuals, the occupation of public spaces reserved for community use, and the obstruction of designated access roads within the layout. Me tora me ba yelun tangal min ke janko abetiat batum fanala dulam fananga wodada mo kana fo signola je ko ile fitalen toli sabi ji dinglu nga banna kenno lu ko no fereng itol sula talun tangal dorne la jam fo la mo to nyaati ba wala nyanta kala to nyaati ntoli min tam sa intoli nyanta mbulo banna jannat itoli ba wafule babula lele jibokon iko salikera metar talulu yola kuntuyi ye jame ngolo je salikera sotoje bade nani ka manta salla woto nyin salikera fulote mo man ama metar tallulo si ananyin kene ban kuntutun ka ko le o musalikera tini mo woli yela fenso lulo ikane ka molle fenso takike boy ni moli yela fenso lulo ka molle fenso takika la boy fo le nyanta kala ban fo man sati jambang ntoli ko le fo man sata matale man tara jambang katu moy carte fa ya ela man salum iman carte fa ya ela man salum fe wo fe ngani mele on membe kambia ko ne bela man salum barbiri nyin ko katani bite ma nena ma ka moy. Another victim vented out her frustration,
citing the need for transparency on the side of the Department of Physical Planning. Fanal dimba sita je foi sanji nim fen soto je iba sire nyin Salaji janto ite tilbula bayte nana ikite sembole soto iba mulle dinkira boyla adiyate nyami wolon physical plan tu fo fe ka jel kande kontanta le min keka sa inde bo mansa nyin kala min fu mansa itul man la fi bado leli e balu jamba fu man la fi fuaro li sima ya jamba kanu yalla nyul wo wolu yentol faale fa folo de o kennal yemo fay ma bade ya filimbe do kon kan ko nyum wolete iko mota sila fansu dinkirato iko jamba kela dulale to dulami yalon ko sukuta dingolu ile ciosan dula mota sila je ibabe di la lun tangol len ika fo compensation ini jamale dun to nyol fay ba mari compenser la ini momental wa nyato ini moment du nyola mone na man si man sala dinkirato isa fo ko nyumba man salula sai man sai a compensate nyin dula karele na tara tilungo nin to nya bo ko kon janni mobi tala faya dula lo fanal dimba sije ite na tara ita do ko la man sale man tara do ko le poso iyanta fo lo mare jebula. As tensions rise, the Salaji incident has reopened the national conversation around the land rights, corruption, and accountability in the urban planning. For victims, the destruction of their homes is only the beginning. They are now demanding justice for what they say is a failure of governance and a betrayal of public trust. Some victims are also raising concerns about the motive behind the demolition, hinting at possibility of land grabbing by individuals within the government, with no compensation, no resettlement plan, and no official clarity. Affected families are now left to fend for themselves. Reporting for Eyeafrica News, I am Mamadi Barrow. jërëjëf Mamadi Barrow. Yes, Mr. Badji si yow la ñuy ñëw straight déglu nga story bi gis nga some of the victims li nga xam ne wax nañ ko ci nu mbir mi demee process beeg ak li ngeen leen kii yëpp su ko defee bëgg nañ nga ñëw ci indi ci leer nga react ci yi nga xam ne wax nañ ko jëmale ko tamit ci li nga xam ne doxalee ngeen ko. baax na jërëjëf maa ngi nuyuwaati panélistes yi di nuyuwaati Gambia yi waaye balaa ma dugga si xëy na victims yi lu ñu wax fekkee mun nga ma mais I just want to make a brief summary of maybe the Salaji issue. All right. So xoolee Salaji it was acquired in 2001 and allocation started in 2005. That's the Salaji proper. Okay. It's a state allocation and Salaji itself is within the state land. And we will all agree to me. Ndax ma laa ko olof? Yeah, wolof la kay wolof la. Kon maa ngi jóg waaw comme lu ma nekkoon di wax mooy Salaji suuf la boo xam ne dafa nekk si state land bi because soo leen xoolee Gambia ñetti type of land tenure lañ am. We have freehold moo nekk suuf yoo xam ne time bu fi tubaab bi nekkoon ñu joxe woon ko comme ay kër wala ñoom fu ñu dëkkoon yooyu moo nekk freehold and majority bi moo nekk Banjul la nekk am na yu nekk Cape Point am fi ak fële Janjanbureh so Banjul si boppam sax nekkoon ne yëpp a nekk freehold Tobacco Road ak Kampama layout bi yooyu nekkut freehold because loolu government moo ko joxe woon after independence so yooyu state land yooyu dañ leen ko joxoon state it was government allocation. Okay, so ñëwee xool state land bi was declared in 1991. That is the time it was declared as state land. That was Combustion Mary covering because the first started Farato, Duga Dembe Gena Tanje. That was the first phase of the state land. And Sukuta as a village was part of the state land. So government boom ko acquire because government nakala de acquire land, if they dem whole land for either planning purpose or public interest. Government ñaari fana yi la di acquire land. So te su ko dee dem acquire daf di meet let's say comme ñoo xam ne ñoo fa dee béy moo nekk béykat yi mu meet leen wax leen ne dañu am interest ci seen land bi because dañ ko bëgg a plan for whatever purpose either public or maybe for planning purpose then ñu waxtaan ak ñoom non xam nga su ma la waxee ñuy béy for example because xam nañ ni dëkk bu nekk soo xoolee after fu nit yi dëkk danga dee am tool yi tool yi ñu ko moom moo nekk ñu dee béy. No, I just want that to be clear. waaw let's say comme ñu moom ok ñooy let's say di waaw traditional owners yi waaw
moom non ok so moo tax su waaye su ñu dee béy waaw ok non dama ko bëggoon a gàttal rek pour nga xam ne laissé comme ñu nekk si tool yi parce que comme mostly su fekkee ne for planning purpose la du ñëw laissé foo xam ne yow yaa ngi fa dëkk ba pare ñu ne non dañoo jël sa kër bi ñu plan ko ñu suñ ko plan yoon yi la ñoo plan waaye loo xam ne xëy na pour ñu settlement la daf day nekk si tool yi soo laissé comme ñu moom tool yi borom tool yi ma waxee ko noonu ok suñ defee loolu ba pare dañ leen a engage den ñu dem ñu seet place bi including the alcalde den suñ paree government dañoo defar plan bi ak ñooñu noonu ñoo xam ne am nañ fa suuf government daf leen day jox ndàmpaay loolu moo si dee nekka so léegi su government demee benn defar layout boobu ba pare then government daf ko di allocate to Gambians so su ko allocate to Gambians during that planning process daf dee am space yu ñu dee bàyyi within that area yoo xam ne pour public use yooyu lañ dee ooyee social amenities daf dee des comme the surrounding of that area lan moo available ak lan moo available am na yoo xam ne daf dee available waaye na distance bi daf dee sori for example Bamel daf si dee bokka school daf si dee bokka public park daf si dee bokka jaamokaay yooyu yàlla daf si bokka ida juma wala church daf si dee bokka nursing school daf si dee bokka even xale seen playground daf si dee bokka football field daf si dee mën a bokka loolu yëpp daf dee bokka si public spaces yi so léegi su loolu xappune government time bu mu dee def loolu su engage nit yi sometimes nit yi because government dëgg la seen compensation du dee gaaw bëgguma fa buttress too much because it's not under my purview si beneen département la nekk moo nekk Lands and Service xëy na soo leen amee te mun ngeen a invite directeur bi moom dina leen mun a faram-fàccee laisser compensation bi si boppam naka la dee dem because ñoom tam ñoo responsible acquisition bi di seen département so su loolu happen so da nga government su allocate is from the minister moom moo dee allocate then the Department of Lands and Service ñoom they convey that allocation by giving an allocation letter. At that level, physical planning don't have anything to do with the allocation because it's not our mandate. Nekkut mandate physical planning. Then su loolu happen koo xam ne looking as a Gambian ñu allocate la am nga right nga defar sa building plan nga apply for development permit ñu seet sa plan bi ndax mut na standard C or not. su fekkee mut na ko ñu process ko nga am permit nga dem nga commencé sa liggéey ok su fekkee ne sa plan bi mitul standard si dinañ ko seet ñu wax ne no def nga li da nga war adjust lii nga adjust lii nga adjust ba nga am standard yoo xam ne loi bi loolu la teraal den ñu processal la ko nga am permit ok soo xoolee public space yu fa dañ nekka responsibility physical planning la pour mu monitor ko ba pare public space yooyu noonu soo ko xoolee tam dañ bëri ba nga xam ne nekkul ne yëpp si benn laissé bunti nguur la day dem because soo xoolee comme lu nduru comme marché wala garage ñun ñëpp nangu nañ ne council bi ñoo ko day manage wala ñoom ñoo ko day develop so most of the time su fekkee nañ ko war a develop council bi lañ day engage ñu def loolu su fekkee school si la even su fekkee ne da nga ko apply as a Gambian nga bëgg ko develop as a school dañ day make sure ne Minister of Education they are part of it pour ñu seet ndax yow loo nekk di wax ni school bi whether one am nga capacité bi number two ndax mun ngaa isi ay teacher yoo xam ne mun nañoo jàngale foofu parce que ñoom tamit loolu seen wàlla la pour gaa xool ko ñu advice ministry bi ndax yow am nga all those li fi naka requirements pour nga mun a def foofu school bi waaye lu dee gën a important mooy di first priority moo day nekk ñu dëkk foofu leen day jox priority pour ñoom ñu develop school yooyu parce que soo gisee ñu dee créate yooyu xëy na feneen nga nekkoon ida yaa ngi doon luwaas o maybe yaa ngi dëkkoon feneen ñu allocate la foofu war nga am fa ñëw ak sa ay njaboot te ñu ngi doon dem school te dañ war a dem school xëy na foo jógee sori na waaye su la school jegeñee ba pare mu nekka ne xëy na community bu fa nekka ñoom ñu lañ ko bilal daf dee easy pour ñooñu access school boobu noonu so loolu moo tax mu si ñoom dañ dee nekk first priority pour ñoom ñu develop school bi bu fekkee am nañ sponsors or léegi-léegi through government tam ñoom ñoo dee develop some of the schools loolu tam daf dee am waaye private Gambian si tamit dañ dee mën a dem apply land bi through government ministre bi ñu seet su fekkee ne comme lu ma lay waxee nga dem si all the necessary living institutions yoo xam ne dañ koo xool ñu gis la loo isi as requirements ndax mun nga koo def den suñ joxee de recommendation dañ leen da ko di allocate soo xoolee Salaji yi parce que let's say comme public space yooyu noonu comme dégg naa si one of the victims mu ngi wax ne ñu ne juleekaay la waaye fu mu nekk di wax juleekaay nekkul juleekaay it's a public park soo xoolee si layout bi public park many activities ñoo fa mun a am fekkee dinañ nangu lu bëri moo fa mun a am parce que public park time yi parce que soo xoolee comme time bu nit yi di war a génn foofu pour julli ida korité la moo nekk wala tobaski c'est la nit yu nekk foofu di ñëw julli waaye apart from loolu yeneen activities mun na fa happen yoo xam ne comme ndaw ñu fa dëkk seen ndaw yi
mun nañ defa am seen activities bañ a génn foofu dem fu sori foo xam ne xëy na mun nañ faa dem duñ am ku leen a monitor ok soo xoolee yeneen spaces yu fa nekk mooy nursing school mu ngi fa ak community center boobu tam nekk na loo xam ne tam dañ ko encourage upon am na spaces yoo xam ne dañ ko create foofu noonu for some government institutions muy police fire service NAWEC ak Gamtal because even bu gaay alloqué joxe portion police bi ñoom sax dañ delluwaat si government wax leen ne ñoom sax Salaji dañ fa bëggoon a def a PIU base for West Coast so West Space bu ñu leen jox fekkee ne mun nañ laa yokkal lu ñu jox fire service waaye government lu ñu leen wan mooy you are all security personnel and you are all security institutions maybe ngeen discuss at your level su fekkee ne ñoom feel nañ ne mun nañ leen ko jox yéen ngeen use ko government don't have a problem with that because lépp pour la aar réew mi la wala aar doomi réew mi so loolu mu ngi woon process waaye nag because of comme lu ma leen wax rek physical plan amuñ a lot to do on that you understand waaye ndax mujjee nañ leen ko jox waaye xam naa ne all these four institutions were created persons there because NAWEC sax even balaa ñu doon create Salaji they were having a borehole there moo tax bu ñu doon joxee ñu ne déedéet nañ bàyyi fii NAWEC pour nga gis ne su fekkee ne ñoom jël nañ place boobu noonu they will be able to protect that borehole from pollution loolu moo tax ñu maintain leen foofu noonu and Gamtel also is one of government institutions ba pare am na yeneen yoo xam ne am na ay jumaa yu fa nekk am na jàkka yoo xam ne ñu ngi fa spaces for all that so léegi su fekkee ne space yooyu ñu ngi fa jox nañ ko institutions yooyu noonu ok the Minister of Land daf ko jox ñooñu noonu waaye mu mënut a dictate li si kañ la ko gars yi di develop because soo xoolee government most of the time soo xoolee sa budget bi most of those activities yi xëy na doo ko di mën a capture si sa budget xëy na da ngaa am a project so si nga ko jël nga mun koo develop ñu bëri loolu la dee noonu la dee dem because soo xoolee fekkee ne bàyyi ngeen si xel sax even comme Old Yundum police station bu ñu leen joxoon foo naa ne gars yi soo amee indi sax ñoo leen ko mujjee bilal parce que amuñ di capacité pour bil ko even Salaji foofu noonu sax seen police station they started it mënuñ koo jeekali ba léegi structure banque fa waaye jeexul ok coming back to ñoom lu ñoo wax ne laissez comme ñoom am nañ foofu noonu nekka nañ foofu noonu dëkka nañ man parce que man as personally even before ma doon nekka director nekkul benn yoon nekkul ñaari yoon nekkul ñetti yoon it's more than 5 times boo xam ne conduct nañ foofu series of demolitions on structures people illegally built there and before we even do that lu ñu dee def mooy because of most of the time Salaji is almost dominated by civil servants dañ fa bëri trop civil servants yi bëri nañ fa trop so information bi daf dee mun a teel a ñëw si ñun gars yi ñu ngee def li ñu ngee def lii dañ di yónnee nit ñu dem fekka fa gaay yaa ngee liggéey fi waaye lii public space la mun loo fay def lii ak lii ak lii ñeneen ni lu ñu laa wax mooy dañ ma ko jaay ku la ko jaay ku ma ko jaay mu ne seen maam yaa fi moom waaye dañ war a pay attention to one thing even su fekkee ne laissez comme ku la ko jaay wax na ne maamam moo ko moom waaye foog naa ne balaa ngaa develop you need necessary documentations to be able to do that construction because benn war nga am title to the land loi bi loolu la wax land boobu mun a nekk nga xam ne danga faa bil da nga war a am title because title boobu mu war a accompany sa plan yu nga submit pour nga mun a am permit so su fekkee ne yow amuloo all those documents nga dem nga bil te di same loi moo wax in the Physical Plan and Development Control Act section 24 wax na ko fi is very clear building without a development permit that property has to be demolished by law loolu la loi bi wax waaye di nga gis ne fine ñeneen ñi dinañ ko def dinañ la wax ne xaw ma waaye ñeneen ñi even su fekkee xamuloo waaye xam naa ne officers yi ñëw nañ foofu noonu engage la wax la loolu foog naa ne di best thing loo mën a def ak ku la ko mënut a jaay ñëwal si kooku maa ngi bëggoon a liggéey de waaye am na ñu ñëw ñu wax ma lii ak lii ba pare dañ leen di jox notice there is no problem pour nga ñëw si office bi ak ku la ko jaay ñoo ne kii de man maa ko jaay fii nii parce que lii ak lii ak lii moo tax ma jaay ko te dafa war a def lii ak lii ak lii ñu wax la lan moo tax ñu ne bu mu fa liggéey nga xam ko moom mu xam ko den su fekkee ne da nga koo delloo xaalisam wala fekkee am nga laan boo xam ne mu foo xam ne yaa ko moom nga jox ko fekkee dina nangu waaye di nga gis ne most of the time loolu du dee am ba pare nit yi lu ñu lay def mooy government la soo sampee soo paree duñ la def dara ok ñun physical plan soo xoolee suñu liggéey ñun nekkuñ police we just enforce the law but we don't arrest people so the best thing lu ñu dee mën a def mooy the notices we have that's what we can serve and talk to people and explain to people and enlighten them why we are serving them those notices ok am na ñu wax ne tamit comme am nañ kayit ba pare man xam naa ne soo amutee title to that land it's not possible nga am a permit to that loolu am. Can you clarify what you mean by title?
ok xam nga soo xoolee government xam nga bu ma starté wax naa leen ne comme we have 3 type of tenure land tenure start naa si loolu freehold customary ak leasehold ok su fekkee ne customary la according to the law occupancy certificate moo nekk sa title pour that land su fekkee freehold la boobu depuis time colonial la boobu is just freehold because man gisanguma benn document bu woneen this freehold title waaye ñëpp agree nañ ne tubaab bi ñoo leen ko joxoon when it comes to a leasehold property boobu government moo la ko di lease as a citizen for 99 years if you are not a citizen depending on that land lan nga ko use so government discretion boobu la day jël mu jox la lan moo nekk at boo mun a use land boobu noonu waaye every year da nga defee land rent su demee ba expire let's say as a citizen let's say jox nañ la residential plot for 99 years da nga ko dee mën a renew because of every lease daf day am covenants yoo xam ne yooyu lañ fa dee attach mooy conditions yoo xam ne loolu mooy laa aar yow si land bu nekk ni use lan ak lan nga ko war a use ba pare land use bi dañ ko dee spell out clearly on the document issued to you loolu laa mean by title. ok so mooy bu kama area council bu ñu doy jooyee ñëw ba ci gouverneur bu mooy sign ñëw ba si yow boobu mooy occupancy nga nekk di non déedéet xam nga soo xoolee physical planning when it comes to documentation especially on customary physical planning seen rôle mooy the land use moo nekk land use bi land use report bi waaw physical plan loolu la dee def loolu nekkul doesn't determine any ownership it's just ne let's say comme fii nii ñu ñëw xool nga bëggal let's say customary title land use bi fii nii su fekkee ne qualified because if you look at this thing it's an institutional land use nga war a am waaye mun loo am a residential land use because of the activities you are doing here nekkul residential is institutional understand physical plan loolu la day joxe so su la joxee loolu the Department of Lands and Surveys ñoom ñoo day joxe the certificate of occupancy waaye di nga gis ne ñoom balaa ñu la day jox certificate of that occupancy after you have the land use you have the local authorities mooy di alkali di chief ñoom ñoo nekk at the local authority level te da nga dee starté at the alkali moom moo war a attest ne yow Mr Bojang mu nekk di jaay land bi nii wala di joxe land bi wala di ko maye yow yaa ko moom the alkali is attesting to that waaye physical plan at their level ñoom they are not responsible to confirm that parce que ñoom duñ dee deal with ownership it's not their mandate you understand so soo amee land use report bi si nga dee dem to the area council pour sa official transfer bi so official transfer bi loolu lu miin mooy pour ñoom ñu record la si seen système bi officially parce que xëy na yow time boo ko doon jaay yaa ngi ko recordoon mu ngi nekkoon si sa tur su fekkee demut mu def loolu noonu pour ñu record ko dina am double name yaa ngi understand so dina am itam mun nañ laa trace ne géej ngaa fay te fekkee xëy na yow jaayan nga ko ba pare nga ne déedéet man kër boobu mootuma ko sax dama ko jaay loolu moo tax nga dee dem nga fay official transfer bi council bi ñu confirm ne this particular portion of land jógee na si kii dem na si kii am na yoo xam ne tamit xëy na register wuloo ko waaye soo demee to that level foog gaa register ko because of nguur gi tamit dafa am revenue bu mu war a jël si yow moo tax registration boobu mu important moo tax council yoo xam ne register nañ loolu mun nañoo toog ñu wala añ wala suñu waree collect suñu rate si mun nañoo am this amount of money registration boobu moo leen doy jox that projection so soo amee that official transfer bi si nga dee dem yow nga sign ku la jaay mu sign seen witness yi ñu sign den nga dem si bala nga dem si alkali bi normal su fekkee da nga jënda da nga war a dem GRA nga fay gain tax waaye foofu tamit ñu bëri dañ lay jaxase parce que gain tax bi ku jaay yow di woon génne yow yaa war a fay tax bi capital gains yaa ko war a fay waaye ñu bëri because of time bu ngeen dee def seen business bi laissez du fa dee nekk doo leen ko dee wax ida yow muy jaay xamuloo kuy jënd tam xamut wala yéen ñaari sax léegi-léegi da ngeen day xam waaye because of the price bu ngeen agree yow mu jënda nga ne garaat man dinaa fay loolu daf dee am waaye normally yow mu jaay yow yaa war a fay loolu because even ku jënd su ko fay sax turi ku jaay moo fa dee nekk den si nga war a mun a dem si alkaali bi mu stamp ko mu sign ko nga dem si chief bi mu stamp ko mu sign ko so nga dellu Brikama Area Council ñu jox la certificate of occupancy bi suñ la ko joxee den da nga dee delluwaat si alkaali bi ak chief bi ñu confirm that occupancy bi so su ko gars yi signé ba pare si nga dee delluwaat Area Council CEO bi ak chairman bi because amoon na time ñoom ñaar yëpp dañ dee sign waaye amoon na time CEO bi rek da nga demoon tam mu sign ko mu stamp ko currently sax $1,000 nga dee fay for that so loolu moo nekk title when it comes to customary tenure foo naa boobu clear na ok so loolu nga mun a copy with the 3 sets of your building plans nga apply for a development permit at physical plan then ñu process ko
su fekkee ne jàll na requirements yëpp ñu jox la approval den nga dem nga bill ba par exemple su dee bill sa responsibility la yow mu nekk di bill every stage of your construction da nga war a inform physical planning ñu ñëw ñu fekkee stage boobu noonu naka nga ko nekk di defee ndax mu ngi jaar ak loi or not loolu responsibility ku nekk di bill la parce que kuy bill soo xoolee comme yow tey yaa ngi bugg a bill xëy na yaa ngi am xaalis boo xam ne xëy na foundation rek la mën a defar nga def foundation bi ba pare amatuloo xaalis mun loo continuer nga ne xaaral ma xaar xam nga yow yaay mun a xam kañ laa am xaalis kañ laa mun a continuer physical planning mënut a xam loolu parce que nekkul ne dañoo toppa sa account di ko monitor ndax am nga xaalis wala amuloo xaalis moo tax mu nekk responsibility builder bi pour moom mu dem physical planning ne leen maa ngi bugg a commencer parce que soo gisee permit bi dafa am lu ñu dee ooyee site plan boobu moo dee wane néeg bu nekk si biir kër bi noonu lan moo nekk distance bi ak boundary fence bi lan moo nekk distance bi si gannaaw ak lan moo nekk distance bi diggante bi ak yoon bi so loolu dañ dee make sure ne time boo dee def sa setting out da nga war a maintain loolu noonu as the approved plan moo tax even su fekkee ne sa plan bi dem nga ba nga ko bugg a commencé nga wéeti sa xel ne dafa am lu ma fa bugg a change su fekkee minor changes la da nga dee inform physical plan ñu ñëw ñu check ko confirm ne minor changes la for example let's say yaa ngi defoon fii bunta bi nga feel ne no xaaral ma sif bunta bi ma def ko fii those are minor changes ok wala diggante salle bi ak waañ bi wala salle bi ak daan bi da nga fa defoon wall nga ne ok léegi bàyyi ma bàyyi ko mu open those are minor changes waaye su fekkee ne ida da nga bëgg a yokk a néeg bi wala dafa am certain columns wala pila yoo xam ne da nga ko bëgg a génne those are major changes because those are structural elements so loolu da ngaa ñëw physical planning nga defaral plan bu wane loo fa bëgg a def currently ñu seet ko su fekkee ne dafa open néeg boo bëgg a def dañ la day cegalaat nga fayal permit bi because it's a different plan ñu processal la ko waaye di nga gis ne yow soo defutee loolu yow da nga nekk di bill based on your own discretion so yooyu nga de gis ñu bëri soo xoolee si suñ forme suñu am soo eggee si level yooyu noonu su ñëwee pour check sa liggéey bi ñu fekk la yaa ngi liggéey ñu laajte la sa permit bi nga génnee ko ñu wóor sa néeg bi ñu gis ne àndut ak luñ la approval then la day serve what we call a stop notice because you are given a permit so stop notice bi mooy pour nga ñëw ñu seet loo am ñu régulariser la ko ne lii nga am te lii nga nekk di def lii ak lii nga mun a def pour nga mun a am lii waaye su fekkee ne yaa ngi build te amuloo a development permit boobu straight demolition notice lañ la dee serve te loolu ñaari forms la am na form 5 ak form 14 yooyu lañ la dee serve. All right. Okay. Fatolo Daga, where does NEA come into all this permit thing? Does NEA have a role? Wow. NEA am nañ role in certain permit processes. For example, let's say yaa ngi bëgg a build a factory bi dafa am loo fa process most of the time léegi-léegi da nga day use certain chemicals to maybe certain raw materials pour nga mun leen a change either nga ferment or whatever. So NEA ñoom seen role in that place mooy ñu ñëw ñu seet yow loo nekk di def noonu benn ak environnement boo ko bugg a def ndax is it suitable or not NEA ñoom foofu lañ am role. When it comes to let's say residents, 20 by 20, 30 by 30, they don't have any role or there's a threshold. No, because of residential su fekkee NEA dafa am role bu fekkee ne let's say is a new layout for example feel nañ ne dafa close maybe to a water body wala dafa close to let's say nga ne a swamp area boobu NEA dinañ ñëw ñu seet the ecosystem as per the proposed layout ndax activity residential activities yi ndax du am impact on that environment then they advise government te loolu balaa ñu even allocate plot si la si lañ day def loolu waaye su fekkee foo xam ne is not tampering any ecosystem. For state lands or for any type of land? Any land la because of soo gisee comme let's say nga apply land for example for industrial nekkul ne all lands for industrial are government layouts nekkul daf da nekk si industrial layouts si yow mun ngaa ñëw tey for example nga dem si benn dëkk understand nga xëy na bun nga faa def let's say a factory of la ban exemple lay jël xëy na factory saabu yaa nga understand nga dem si waa dëkk bi wax ak gaay ka ñu ne la waaw you understand so by time bu nga apply because already def nga sa groundwork boobu noonu nga apply land bi through government nga defa sa sketch plan bi ne this is the location government dinañ la ibil file bi technician yi dinañ dem si ground ñu inspect ko set the accessibility set let's say the land use within that area ba pare ñu seet yow let's say because of time bu nga dee apply da nga am project proposal di nga am sa financial requirements yi
ba pare di nga am sa concept design pour wane ne lan nga fa bëgg a def ak naka la moo am parce que su fekkee ne dama bëgg a project boo xam ne let's say comme ni let's say suma project bi space bu mu bëgg a jël maybe is 20 by 30 ma dem si local people yi ma jël fa 200 by 200 I'm not fair to those people which means there's something behind boo xam ne ñoom xamuñ ko waaye at that level ñoom they are not at the level boo xam ne mun nañoo gis loolu waaye soo ñëwee si government ñu seen nit yi foofu ñu check ko dinañ xam ne yow sa project boo bëgg a def nii land boo nekk di request is too big for your project mun ngaa request tamit a project nga apply for land ñu gis ne sa project bi yow land boo nekk di ko is too small for that project yëpp dañ la dee advice parce que government dina la wax ne déedéet you need more than what you are requesting for because government has to advise you that waaye di nga loolu soo happenee the file will be sent to NEA they advise government on that environmental impact assessment bi so NEA will advise government on that ba pare am na yoo xam ne tam su fekkee ne daf day am this fire safety the file still goes to fire service ñoom tam they look at it and advise government loolu tam daf day happen so di nga gis ne when it comes to residential before the allocation su fekkee ne dafa am let's say close to this let's say sensitive areas yi then NEA will be engaged for them to give their advice before even government go into demarcating that layout or even bala ñu ko allocate. ok so nga baal ma rek moom bëgg ñu dellusiwaat ci keesu Salaji bi because wax nga ko comme ci yu jëm ne léeg-léeg ñi nga xam ne dañ nekk di construct seen kër yi wala moo xam seen barab bi bu fekkee am nañ permit from physical planning fu ñu toll rek stage bu ñu toll dañu war di involve physical planning bu ko defee ñu observe bot si kees yi Salaji bi comme ñu ngi wax ne ñoom am nañu wax ne ñoom am nañ kayit pour war a mën a tabax foofu bot ñi ñu tabax ba dëkk nan la possible ndax physical planning mënuñoo gis koo xam ne mu ngee tabax ñoom bu ñu leen engage ñoom ñu dem xool ndax kii am na kayit yu mu war a am wala amut yu mu war a am su ko amut ñu war a def lu ñu war a def wala ñoom dañu war a xaar ba kii tabax ba pare ba xam dëkk na bala kii ñu doog a mën a ñëw moo xam implement ou enforce the law pour bu ñu war a demolish au ni si lu mel ni Salaji because am na ñoo xam ne ñoom already dëkk nañ soo fan la physical planning nekkoon wala nekkut rôle physical planning pour mu interfere si lu mel noonu. waaw jërëjëf foog naa ne xëy na suma wax bi daf la skip parce que wax naa la ne Salaji képp koo xam ne yaa ngi sampa foofu within this particular public spaces we dañ dee teel a am information because of there are many civil servants within Salaji dañ dee teel a am that information te mun naa la wax ne almost 90 to 100% of those people dañ leen fekk time bu ñu doon dóor bloc nekk bu ñu gasee foundation sax time bu ñu doon dóor bloc lañ fa fekka ñu wax la ne warloo def li loolu parce que man def naa ko du benn yoon du ñaari yoon because I was a technician before I was even an officer so man dem naa foofu noonu Salaji du benn yoon du ñaari yoon fekka nit mu ngee dóor bloc ñu wax la ne fu ngaa dóor nii bloc these are public spaces am na yoo xam ne sax nekkul public spaces sax these are plots yoo xam ne government daf ko allocate to Gambians ñu jël ko jaay ko ay nit ñu dem di fa liggéey because of the last one I even addressed that guy is in I think US or Germany I have the information ma dem fa fekka boy bi rakam moo fa nekk mu ngee dóor bloc ma nuyu ko ñu nuyu wante ma ne ko dama bëggoon a gis plan bi mu ne ma plan bi parengut waaye ma ngi ko am suma phone bi mu won ma ko ma xool ko ma ne ko naka sa kayit yi mu ne ma déedéet gars ñu ngi koo toppatoo ma ne ko ñu ngi koo toppatoo mu ne ma waaw ma ne ko yow nga jënd kër amaguloo kayit yaa ngi faa spend moo xaalis ndax loolu óor na mu ne non benn jigéen moo ñu ko jaay moo ko nekk di toppatoo ma ne ko fii de leen di óor na ma government layout la ku la fi mënta jaay ida dafa am government allocation o xëy na am na allocation bi mu liis ko mu jaay la ko ma ne ko loolu de moom soo ma ko fi génneeloon dinaa la wax ne kon de ku la ko jaay moom waaye soo amutee loolu foog naa demal nga engage kooku noonu nga isi ko si office bi bul nangu moom kenn bu ñëw wala yow kenn bul ñëw parce que yow jox nga ko xaalis ba pare su ñëwee mu dellu si lu mu laa wax ndax loolu lañ ko wax you are not sure yow soo ñëwee soo yow kenn ñun luñ laa wax moom déggut ko doo mun a xam fan mooy fan ànda si leen mu ne ma ne ndax mun naa call suma brother nga wax ak moom ma ne ko I don't have a problem man am a civil servant I don't have a problem with that waaye unfortunately mu try brother bi amut ko so mu ne ma ndax mun naa am sa number ma ne ko amuma problème ma jox ko suma number bi mu ne ma naa wax suma brother mu call la ma ne ko baax after 2-3 days brother bi mu call ma wax nañ almost 1 hour plus ma start di ko explain mu ne ma anyway thank you very much waaye dinaa follow with these people ma seet ban façon kayit la ma gaa di jox after mu ne ma waaye lan mooy sa advice ma ne ko suma advice de mooy it's a government layout and government allocated the plots to people waaye xam nañ ne am na nit yu dee ñëw di wër kër yoo xam ne seen borom yi sàmbaanguñ ko
ñu ko dee jël di ko jaay nit yi ba pare most of the people ñu ko dee jëla duñ dee xam ma ne ko waaye dañ dee am information comme yow sa bos nu mel nii and we come and engage people so bu ma ko waxee loolu mu ne ma ok baax na after 2-3 weeks mu call ma mu ne ma ne jërëjëf jël naa suma xaalis jotuma ko yëpp de waaye lu des moom amul njëriñ te xam naa ne dinaa ko jël suma blog yi ma fa defoon sax génnee naa ko mu ñaanal ma ne ko ñun de lii lañ fi nekkee parce que ñun ñëpp Gambien lañ man tey su ma nekkoon a victim of this su ma waree daal du ma nee so man su fekkee ne maa ngi ate position boo xam ne mun naa la advice su ma la dama la feel ma ne ko so loolu moo si nekk you don't owe me anything ma ne ko su la neexee sax bul ma wax jërëjëf because am a public service ba pare tax bu ngeen dee fay loolu lañ ma dee fay pour suma liggéey so that was it yaa ngi understand so di nga gis ne ñu bëri loolu moo dee xew waaye all those people kenn du ñëw mu wax la ne buñ leen start sampa physical plan ne ñëwul ñu stop la ok naga isa mooy Salaji foofu noonu waaw Salaji ok so damay ñëw si paneliste balaa muy ñëwaat Thiaw because dinañ ñëwaat ngi kii by the way Kurag ñëw na xam naa victory Arsenal bi moom la doon célébrer mu ngi noonu waaw after dinañu yóbbu ñu party so baal ma ñëw ci Mr Suwane so gis nga leeral yi nga xam ne directeur joxe na ko ci lu jëm ci wàllu Salaji waaye tamit rôle bi nga xam ne physical planning loolu moo nekk seen rôle as an institution so yow lan mooy sa réaction boole ko tamit ci victime si seetaan nga seen vidéo bi ñoom tamit li nga xam ne wax nañ ko jërëjëf Garmi ma sant yàlla tamit di ko ñaan borom di wax ne allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatin min lisani yafqahu qawli di wone suma kontaan bi si directeur bi Mr Badji appreciate lu mu fi wax gis naa ne mu ngi wax si diggante moomam yàllaam boromam because mu ngi serve as a civil servant so must be commended for that one waaye damay repeat benn kaddu rek bu ma dégulee victimes yi ma dégul director and then ma def suma own analysis during moom lu mu doon wax ak ñu ma doon gis gom naa ne peace is not only in the absence of war lii dama ko dee wax saa yu nekk soo déggee jàmma nekkul rek su ñu waxee jàmma dafa nekk foo xamante ne xeex moo fa nekkut ñàkk am jaama mun na am si dara si place boo xamante ne foofu kenn jëlul ngaanaay maanaam kenn jëlul ngoon pour mu rëy moromam wala beneen nit waaye ne suñ kër yi suñ dëkk yi ak suñ gox yi mun nañ am instability mun nañ fa am ay fitna loo xamante ne kenn jëlul benn ngaanaay bu rëy moromam bi loolu la analyse si situation bi respect natural lu mu wax the primary duties of physical planning laal na si tuuti mooy ne systematic planning and then control of land resources mooy seen primary duty bi waaye that includes issuing permits if I'm right that include issuing permit and then creating public spaces more utility services and then gis ne social amenities yi lu nekk rek mu am fu mu am si gox boobu noonu ngir ne duñu mën a dunda si gannaaw yooyu noonu foo gis nit ñi toog xam na ne dafa am kuy ñëw dafa am kuy dellu si boromam foo gis nit ñi toog xamal ne dafa am ku war a dem jànga si school foo gis ñu toog dafa am kuy feebar mu war a dem si lopitaan bi so ñeneen ñi mel ni yooyu noonu ak like gamtel security loolu yëpp is part of our daily livings duñu mën a dem si gannaaw yooyu noonu waaye man su ma skeptique mi fu mu ñëwee mooy ne I believe fiscal planning waruñoo xaar kenn suñ ko gisee wala dégga ko toog xaar be nit dugal millions si construction compared to moom wax na ne civil servant la suñ salary scale bi Gambia ñu ñëpp xam neen ko nit ku xamante ne mu ngi liggéey wala mu ngi côté si business kooku dajale xaalisam you don't know how long the person was doing it mu dem mu build a house of like let's say $500,000 or $1 million fu nga ko amee yàlla rek a mun a wax loolu ak moom boromam so kooku build structure boobu noonu am yaakaar ne man tam am na fu ma war a teeda gis ne rek benn suba keneen ñëw rek wax ko ne yow amuloo permit ñu daanal loolu noonu loolu dafa daw yaram fii laa de wax peace is not only in the absence of war moom sayt na fi benn story
gom naa ne fii Gambia nit lu mu bugg a dëkka place wala am place fu moo dëkka nguur su ñëwee si moom on time wax ko ne yow li ngay def fii man nguur laa jógee waaye foog ma ne ànd na ak loi ngir ne place bi nii ak nii moo fi nekk waxuma kenn du jël respirer because doo mun a nekk ñëpp waaye it is gonna be very minimal pour nit ñi jël risk of investing millions in that area while they knew very well tomorrow it could be demolished. The consequences there nit kuy jël loolu man dina ma jaaxal bu ma déglulee victimes yi both at the Mansakunda press conference ak fii ñu bari foofu noonu display nañ seen documents yi ne ñoom dañ am documents jël due process pour am documents yooyu noonu ñu mun commencer sàmp so fiscal planning whatever reason ñu ngi demoloo si yooyu noonu loolu man dinaa wax ne c'est total failure from government gom naa ne tamit there are unfair policies ñoo xamante ne ñu ngi fii duy jeex because there's one at Batakunku boo xamante dafa am a judgment even from the high court waaye am na ñoo xamante ne dañ am seen plot si nguur bi delloo naa seen plot si ñoom ay borom tànka yu rëy la si nguur bi ñoom am nañ si wàlla waaye ñoo xamante ne ñoom amuñ fa taxawaay bu rëy ba léegi ñoom amuñ seen plot si at that place ñu ñëpp xam ne fu may waxee Batakunku soo waxee foofu na mooy Jammeh fu mu according to dem Jammeh fu mu siisoon mu def ko bosam so Jammeh commission bi ñëw ne ko ne nañ ko delloo si the individual owners of the plots at the end of the day high court bi sax lawyer Mbay demoon na foofu noonu waaye high court bi judge in their favor waaye ba léegi nguur bi mu ngi teg tànkam si kaw loolu noonu delluñ ko ba léegi waaye am na ñoo xamante ne ñoom fa I know some of them at government they are senior members duma leen lim waaye ñoom am nañ seen boss yi foofu noonu ba ñu ngi tabax foofu noonu the problem is Gambia il faut ñu advance il faut ñu progress mënuñoo toog benn place because gis naa ne even fiscal planning I say that one of their duties is to do the mapping of those areas is one of their duties pour ñu mun a mapping is not part of your duties that's lands and survey. Okay, I think I saw it in this fiscal plan. I'm sorry for that. So, why fiscal planning, lands and survey, I think they might be interrelated. No, we are on the same list. Okay, so if your sister departments, I think fiscal planning, sometimes they that consultation between them and lands and survey. Wow. And lands and survey, if they have something they think that they have to do it, and it is related to land, and the management of land is on the fiscal plan, government they consult fiscal planning. So that's why mapping here is very, very important. I know you are citing 2001, and the Land Act is way back in 1990, and there's an amendment, I think, in 1991, I think so. Suma jumte. Why? So ko sete mga janga ko yep. Man demolition bu nekati hew Salaji, government has more failure than the developers. Government has more failures than the developers because they have an inspection team. Inspection team bi war nañu mëna def consistent monitoring. Consistent monitoring. So gox yi yep, particularly prime areas. Because Salaji is a prime area now. Ñu fa tok nonu tay du ñi ndaw. Waaw ba dole amna fu nekk ba dole amna. Why the structure ñu mantene ñu ko build fofu non yoyu du structure yu ndaw. They involve a lot of millions. So mom nak ma wax ne fofu non amna civil servant ñon dañ dé am information bala ñi di commencer manam su ko commencer rek dañ dé am information li mu ngi xew fi ni man structure yu may gis ñu leena danal yoy yu ñi dañ mot dañ complete if there was proper monitoring man I believe fu mu tollu tay di demolish duñ fa don toll ya mënu waru ñu xaar bam aga exactly be pare su fekkee ne how to call it mun nga ñoo wax statistically ñaata land ñaata building ngeen nekk demolish foofu noonu because man ma gis bari na so man gom naa ne soo advisé benn ñaari ñetti bañ waaye 10 du mën a bañ so lii yes lu mu expliqué dafa leer waaye dafa des maanaam des na dafa over des sa exactly dafa su ma waxee dafa leer si moom because moom mu ngi wax ne si diggante ak yàlla because moom civil servant la and I respect that one moo tax mu ne dafa leer si moom waaye si man dafa des lendem bu fa nekk noonu moo bari
moom lu mu explain. lan moo fa lëndam. xam nga lëndam bi mooy ne benn. this title deeds xam nga dafa lim fi three land tenure system. Wow. That is customary, freehold and lease. Gis nga process bu mu wax nii. occupancy lu mu ko dee amee man xam naa ko. freehold su fekkee ne yaa ngi amee freehold. sooy apply occupancy. first you cannot pay it, you cannot have it without paying gain tax, capital gain tax. Maanaam the buyer and the seller must pay the capital gain tax pour nga mën a access bi tax apply for the. yaa ngi jaxase de. No, you will have time after. You said freehold and you are saying gain tax. You are saying occupancy. So yaa ngi miss. Missing what? No, because nga ne so amee freehold nga bugg a occupancy. So amee freehold cannot be turned as customary. No, what I'm trying to yes, then yeah, I'm trying to talk about the customary first. Yeah, okay. So buggee apply pour occupancy bi, il faut nga pay your capital gain tax. Si loolu noonu physical planning is in picture. They are in picture. Of you paying the gain tax? If you pay the gain tax for occupancy, the occupancy is physical planning is in picture for the occupancy because there must be an official transfer before you pay that before you acquire that occupancy. No, maybe you are missing one point. What's the point then? For now on, clearly physical planning, land use will the issue. Your time bunga dem di pay gain tax be. You pay it at GRA, not at physical planning. That is at this gain tax is at GRA. I know that one. Wow. That's a tax. Bepare so tax bepare. You don't come back to physical plan to sign anything. You go to these local authorities and you lodge. But that's where I'm coming. If you look at your duties, that coordination between you and the local authorities, that's fundamental. No, it's part of your responsibility to coordinate very well with the local authorities if certain issues like this are arising. Yes. So at the local authorities level, one physical plan don't determine ownership. So time body deal local authorities has nothing to do with physical planning. Dinga mota even su fekkene yow jël nga sa kër bi nga jaay mako nga jël ko nga jaay ko the same alkali mu jox len kayit. It's not physical planning pour ñu até lool. You start at the alkali level to the chief, then from there su fekkene the tribunal bi mënut leen até, you can proceed to a higher court. But you never come to physical planning for any court when it comes to land ownership because it's not our mandate. Lands and Surveys has a part of play because they are the secretariat to the land commission, but not physical planning. So let's say there are many processes within land documentation. You have the physical planning have no say. Why is the work and duty of physical planning. They miss that. They could physical planning. So even time apart from the land use physical planning, the definer, apart from law, they don't have anything to do with the title of your ownership to that land. Fair enough. But that's a problem because it's still one government, we understand. In fact, what we are trying to say, I mean, we know it cannot happen in England, it cannot happen in Singapore, it cannot happen in Thailand, because land is land and there is always only one piece of land that should be owned by only one person. Which should be known by all branches of government at any point in time. Okay, can I help you there? Yes. Okay, the problem with Gambia Amsilolo Moy. All Gambia land is not registered. That's number one problem. Which is a government failure, not our citizens' failure. That's since the colonial era. Yeah, it's your failure. Yeah, but colonial, that's 60 years, bro. No, interject. Because of it's the public who are listening. I think you allow him to interject. Because of Aji moko baye pour mu interject and then that's fine. Well, luma explain more. Hamga so hole come land registration. It goes with digitization. Gambia did not have that. Yeah, you understand. So land registration was happening 200, 500 years before digitization. No, in many countries. No, how was and it? And this is a very small country. No, how was it? It was manual. Yeah. Will you be able to tell me? Will you be able to tell me? No, but that's not my Kabilo's responsibility. Let's say as a country, we lose certain things or we're supposed to do certain things.
we have to accept as a country ne amuñ ko because yow dëkk yoo nekk di wax ni they are advanced. For example, you said China. The whole land of China is state land. Gambia, we don't have that. So I'm telling you that land, I don't know what you call this process, codification or whatever, of all the lands. In America, it happened 200 years ago when the people were riding horses. Where was Gambia? Well, I'm asking you now. Because of the thing. We need to know why this is not done. Because we have a very done because those occupying the offices are taking advantage of the system to leak from Gambia. That's the truth. That's the truth. Are you done with me now? Well, you can you are clear with me now. Yeah, okay, you can continue. Okay, you know. Mr. Maji, to me, that's where you people get it all wrong. Since you want to go back to the colonial era, connected to today, and that's where fiscal planning got it all wrong. How? You see, you mentioned here land, fiscal planning, and then survey is interconnected. Yes, it's a department. Yes. I believe there is nothing that you people can do if you want efficiency, if you want transparency. You people want to make sure that you did due diligence in exercising your duties. You would have do thorough consultation with the land survey before executing any action against the poor Gambians or the poor owners of those properties. But you allow, they can allow you depend millions yu bari. Big guy gomne legi am na care pour lumay mom. Within that one, ngeen ñew ben suba rek danal ko ngir ne sen ak bi mu ne a development without a permit is automatic demolition. All right. So that tells you that you people are doing this thing, knowing very well, Haji is spending money in this, but at the end of the day, if he doesn't get permit, I have the powers to go and do what I should do to make him cry. So when Fofala Jisne, ngeen am ko all wrong, and they are selective. All right. No, what time you want? No, they are selective. They are here till morning if you permit. Yeah. But they are selective in it, in the sense ko. All right. You want to get press conference bi. Am na ñoo xamantene dañ leen fa bàyyi ñoom ñu ngi am seen kii bi waaye borom tànka yu bari yu mag leen si nguur bi. So at the press conference I had there is selective justice in this demolition. Exactly. So for la you have evidence. All right. Yeah, okay. He's the honest. Okay, wow. No, but no, you just note it down. No, please. Just note it down. Dama ñëwaat yow nga tontu leen because ñoom ñëpp ku nekk dafa joxe reaction am after yow bi nga waxee. So lan ko ñoom ñu joxe then after ma ñëw ma tontu. Very good. You just note it down. But sometimes if you want to interject ñoom suñu la allowé dama la bàyyi comme exemple. Man allow na ma tontu ko keneen mu ñëw. No, but I think we don't no. Ñoom ñëpp soo leen waxee tam time bi demul mënuma answer. People will think I'll be dodging questions. No, please, sir. Please. No, parce que dañ fi ñëw pour leeral askan. Okay, all right, no problem. You understand? All right. Yàlla def na ñu fi toogee. But you have you have just 2 minutes. No, you have just 3 minutes. 2 minutes cannot yeah, answer. just 3 minutes. I'll give you 3 minutes to answer. No, that's small. No, please. No, why? But no, honorable. No, please. No, honorable. Yeah. No, you know. No, honorable. Sorry, that alone is consuming time. Mr. Baji. But Mr. Baji. All right. Okay, Mr. Baji. Bu fekkee ne dañoo wax benn question sax ñu answer ko ba fi jógee. It's better ngeen isi loo xam ne we can discuss on it, honestly. No, why? But it doesn't work like that. Because it doesn't work. What is working? Normally, we want to clear you see, I know. That's why we bring you here. Sorry, I can't allow him, but I must control him. I'm the timekeeper here. So, maham kan la sobi wara je, kan la sobi wara start. It's time. The television, it's not like a banta baba ne. Dañu tok rek waxtaan ba ku ne gëmentu dem teddi. It's not like that. So I must control the show. So I will give you 3 minutes to answer each question. Su jeexut mun naa la mayat minutes nga ñëw answer ko. Man may organize show bi. So duma bàyyi rek ku nekk defee ko ni nga ko bëggee. It's not like that. I'm so sorry. So you can go ahead. Okay. Dinaa start si sa last question. Boo wax ne comme suñu diggante lands and surveys. They are the surveyors. ñoom ñoo dee demarcate layouts yi. Ba pare su allocation amee from the ministry ñoom ñoo dee convey the allocation letters to the allottees. Ba pare ñoom ñoo dee dem ak ñu identify seen plots. When we hear any information or get any information within Salaji ba either is within a plot boo xam ne dañ ko allocate or the social amenities,
we engage the surveyors, we go with them for them to confirm, and they will not even stop there. Then they defer what we call a survey report, confirm that this is an encroachment. The maps we have, even during the exercise, the surveyors were on the ground. We don't do anything in isolation. Do they happen? Why hamga come salake bumno is good nga wax ko ñu clear lolu. Nekuna dañ def dara in isolation. Even so apply for land. The file is open at Lands and Service. Bu fekkee ne is not residential. Residential rek nga day apply through lands nga jël form bi is $100 yi. Bu dañ ko def ci in a bulk file based on the layout bu happen. Then you proceed to the ministry, mu go through it, mu allocate. While su fekkee ne land boo xam ne put institutional like commercial or industrial or other land uses. Suga ibe file be they send it to physical planning because we advise on the planning standards of that application. Bepare you set the land use of what you are applying for. Bepare concept design be you know ko muna xol tam ñu advise the minister ndax kii ni concept design am bi ak land bu nekk di request dafa tuuti ndax dafa bëri ndax suitable na wala suitable so di nga gis ne amul loo xam ne daf day xaw fii te du day xew si ñun even so apply for development permit ba pare sa plot bi is a lease property. The file goes to Lands and Service. Guy check lease bi that is still authentic or not. So if it's from Social Security, we send the file to Social Security. Guy advise me on that title. So if GT board in the TDA, we send it there. Guy advise me on that title. We don't do anything in isolation. But the monitoring inspection team. You know, then mangi bu sa benen question. No, anga lusa dama bëgg jël ki dem rek. Yen hadin been dengan def inspection officially gom naa ne da ngeen naa xam ne kan ngeen inspect haji plotam wala structure bi lan ngeen ko advise it will be documented while yëpp mënu leen ko produce because it doesn't happen all right so allow him to answer okay you just use your powers well, no okay baax because yaa ngi doon wax affaire monitoring bi ne suñ doon def constant monitoring xëy na gaa duñ build to that level. I will tell you, almost 80% of those people we are demolishing right now are not the first people who started building there. Then demolish you get a new buy, guy jail and you start build. And if you look at the demolition notices we serve, it is dated and the nature of contravention is put there. And even I was talking to I'm talking about monitoring dates. No, deglul. Monitoring dates comes with the notices. No, deglul. Parce que soon you monitor, tell you monitor, you fake la yange ligue, you serve a demolition notice. It will be dated and the nature of contravention will be on that notice. We'll give you one and we'll keep a copy. Sunyawate will serve you another one and keep a copy. That's how we keep our data when it comes to the monitoring. Did you feed the public with this? Because this is a public concern. Because of need cover fake so what because you cannot just find somebody walking you talk to the person. Because what we always tell our people is if you find people walking, the first thing you do greet them. But why then your department was talking about compensation? All right, no, Aji, you must allow him to answer. Super, let me go. Yes. It's not the mandate of physical planning. So whole press release is the DPS admin from the ministry, because compensation is between the ministry and the Department of Lands and Service, not physical planning. Mota buguma buttress in the compensation aspect because it's not our mandate. There's a director. So No problem. All right. You understand? Okay, second question bi moy yang do wax Bato Kunku Monica commission. Okay, there are certain things people don't understand when it comes to land commissions. When a land commission sits, what they do is recommendation. So recommendation will go to cabinet. Cabinet will look into the recommendation. Either they will accept it or reject it. That's at the cabinet level. Okay, cabinet will look at approve, wala look at reject. That's what they work on. Why nekune comme les sous commission ñu mu recommended okay recommend na ne comme les land bi ak bi den ko wara delo. Cabinet mën nañu xol ñu gis ne okay that was the commission recommended. Why ñu feel ne land bi warlo ko delo xeyna nako government keep. Wa même rek selective justice. Wa deglu rek because of amna yena recommendation yo xamne they work on it and those lands were returned back to the communities. Happen na neku ne yeb la gay return because of even so those recommendations tami I think is it IMF recommended some of those lands, especially you from the former president. Government should keep it as an asset. Bunko dispose. Those are part of the recommendations. So cabinet will always look into that
ñu gis ne ok this should be public interest because su nekkul baatu kunku rek la soo dem Banjul garden bu fa nekk is still there te nekkul foofu rek place yu bëri ñu ngi fa yoo xam ne day ñu ngi leen fa bàyyi. te commission bi dafa recommande non desee na benn fana aji yow su correction yu bëri na so fana benn boobu moo nekkoon sa serving of notices parce que boobu fana wax naa la ne when we meet you we must serve you notice no matter what happens. waaw so fana sa correction yi la fekkee jeena wala ñu move si jeena no it's okay Mr. Bojang. You came here earlier and you gave an answer, but I want to be sure. Okay. Those that do our sketch plans, I think you call them technicians. No. Or whatever. Those people that go to, that you take to your place. Just put your question, I will answer. Okay, they do. Should we pay them or should we not pay them? Sometimes they are asking for 11,000, 7,000 from our experience. Wow, okay. Last time you have answered that, so I want us to clear that first. You see, Lena la nit yi day tam fail to understand. Xam nga suñu waxee ne comme da nga soxla dara. Let's say for example ñu ne da nga war a dem uti voters card. Ida da nga war a yóbbu alkali attestation, kayiti juddu, ID card or fekkee am nga passport. You understand? The people issuing you that voters card, it's not their responsibility to issue your supporting documents. It's a requirement if you have land, let's say for example customary land, you're applying for land use. You the applicant, it's a responsibility land is a location plan. It is a location plan, not even a sketch plan. Nit ya ko mindi wa sketch plan, but it's a location plan. This is a plan bo xamne bu fekke ne yow wala koko munta jox warna ko muna jël mu dox be ci kër gi fu mu nekk mu ne wa fi la. That's why sketch plan yi daf day am what we call landmark. Landmark dafa war a nekk loo xam ne bu fekkee ne nga ne comme fii nii ñu dëkk fii yëpp xam ne Eyeafrica fu mu nekk. So su fekkee ne sa kër gi dafa nekk ñetti junction after Eyeafrica soo ñëwee ba Eyeafrica si ngay soog a start yow sa journey bi ba nga egga si sa plot bi. That's the location plan. It's the responsibility of the applicant nga produce ko. waaye lu dee happen mooy because of dëgg la nekkul ne ñu am kër yëpp will be able to draw it. Or will be able to... Does your department have people that do that? I'm coming. Because of these are skills, you have the people learn it from school. No, even you as an applicant, so you draw, because you draw sketch plan, they are working in physical plan. They are private people. They do it for people, and they charge them, they pay them. And there is no constant, this is the permanent amount, so what I draw a sketch. No, allow me, you don't get my question. You're getting it wrong. Okay. Your department, do you have people that do that for the public, or they sit at your office and people pay them on private basis? No. Because last time you came here, you said no one should even pay for them, those that are working for the office. Anyways, those that are listening, you will see it in your office, they will play it and you hear yourself say it. You see, when it comes to location plan, those are private activities, they are not official. Mota Malena is the responsibility of the applicant, not produce ko. But it's not the department to produce it for you. The department, do you have people, a unit that is responsible for that? Because most of us go there. So meaning those that are doing that, they are not under your department? No, you're not listening to what I'm saying. One is a skill, people train it. People go to GTI, they learn this thing, they have it, they have the skill. My question was not whether people train or not. My question is, do you have them there? And if they are there, are they under you? Because we have them, people go there and they do it. And at the end of the day, they say, no, this is not correct, this is correct, this is that. No, how much do you want to do? Do you understand? Mr. Yahya has not clarified. What is fine? They don't have that unit. They don't have that unit. Wow. And we still walk and find them in. No. We come at the physical planning department and they go with you. No, so should we allow that to continue? Is that happening? No, listen to him. Let him explain. Boja nañ dégluwante xel foog naa moom sax balaa mu doon start bu mu doon nuyoo wax na ne nañ dégluwante xel buñ dégluwante xool ñëwuñ fi pour xuloo. Okay, xuloo ma. yaa ngi understand noppi naa waxal ba pare. yow loolu laajte mooy ndax we have a unit responsible for that ma ne na ne déedéet waaye soo ñëwee for example nga ñëw nga fekk ma foofu maa ngi toog nga ne ma dama am kër de dama bëgg a sketch plan ma ne mun naa la koo defaral nga ne ma baax na ñu waxtaan ñu jubóo ma defal la lu ma la waxoon moo fi ñëwee mooy whoever is doing that warul koo def during working hours parce que temps dafa war a toog mu def official duty. I said that. Yeah, I understand. Because many people are outside. They do it for people. Why never come they say they are official so new they want your physical plan, you different sketch by force. Not them fail. No. There's no law which says that and we don't have any unit. But specifically is doing that.
how many times have you released a press release telling people that when they go to physical plan, they see those people who are not doing it for physical plan, they should not do anything during working hours? How many times? You know it's happening. And it is your right to make sure the public is aware and that should stop. How many times have you engaged the public on that? Okay. And you know that is illegal, that is wrong, and they are doing it. Okay, Degluma. It's my responsibility. I think that's a private arrangement. No, Mr. Kurang, it is not a private arrangement. He has said earlier here, sketch la buga inside the building of physical planning. Whatever you call them, they usually will take you, you go with them. Munefi, that is illegal. Because it's during working hours. He is a director, allow me, and he understands that is happening. How many times have you seen that communicate as a citizen? The director is aware, but these are the actions that we have taken. The public should be warned. Go with them. Don't you think that should be? Go with them to do what? Location plan. Yeah, but is that a government function? No. Who is asking about government function here? No. If you say it's official, it means it is in the job description of somebody in the government. Yes. That is what makes it official. You see, you are not getting it. Mr. Kura, you are not getting it. Allow me. You are not getting me. Yeah. He mentioned earlier, and today he has also confirmed location sketch or whatever you want to call it. Office be at the time is working hours. Why you engage because that is not what they should do. Time bobu state more mom. Yeah. But what obtains in the Gambia is they do it at that time. How many times have you seen any sensitization, communication, or pressure to address that from the director? No, that's my question. Last time he asked me that question, and I clarified. Is that not sensitization? That's number one. Number two, what is holding citizens to come to physical plan to verify things? Because ignorance of the law also is not an excuse. I have verified. I'm a victim, and I told you. I have verified. And one. Parce que mom, boum nege victime, papa, c'est la ñom verify. No, allow me. No, allow me. You don't get it. I said before man, suma keg ma sampa ko amna permit. Chor ku deka fi momako defal. The physical plan time bobu nonu. Chor la defara. This is it. Did it? Parce que lan lañ nekk di wax duñu ñu ne sketch bi force loolu la wax mu ne duñ ko dee mooy sketch non may ma rek word bi is a permit du bien na de xam nga nañu wax you see if you don't want to listen to me you don't get it okay now it's fine let me come to the main issues. Now did he do a permit for you? Yes, I got a permit or a sketch. I got a before you get a permit you must get a sketch my friend and he is misleading people. I'm not listening. Physical planning amun yoon si affaire yi ownership. Wow. That is no, you are dodging your responsibility. We don't determine it. Okay, allow me. I'm coming. Can you allow me? Okay, allow you. Okay. What I believe and what I know is this: Gambian do muna am permit feke jagut si alkali be aga physical planning do muna am permit. Gambia munuko. Te lui joxe permit moy physical planning. Pour yow nga muna sampa. Mu standards bi mu muna nek uniform. Understand now, so why you are not part because you also get permit for mom use or use. Still, you are part of the problem. You are not part of the solution. So if you are abstaining yourself from that, yes, it's convenient, but let's be frank. Permit what is the confirmation and authentication process between the alkali, the CFO, and the physical planning before the issuance of the permit? Let him elaborate. Let the public know. Just saying it's not my role, everybody says it's not my role, then whose role is it gonna be? We suffer this, we know it. You come, mune fee, environmental impact assessment. Mune, how do you call it? This residential whatever is not there. No, I will tell him it has schedules A, B, C, and I think D. And subuge married coffee, luluwa biwa, actually. So it's not about you also sampa. Wanglo am ENDA, no. And I'll read it here, and you have to Mune, Schedule B of the EIA, which is Environmental Impact Assessment, Regulations 2014, the Act, makes provision of categories of projects requiring EIA group on the different screening list. And these lists are A, B, and C. A, category, those with significant impacts, those requiring full-scale impact study. When we ask experts, they say we can have a tree in the Gambia that is suffering
extinction mooy amut si dëkk bi dafa néew trop si boobaa environment bi is important su ne sa da ngay sampa su ne da ngay daaneel wala dafay affect environment bi su ne 20 by 20 la sax is important ñu notify ñu xool ndax lii jag na ñu dem daa jagut because moom si explanation am fii mu ne dañ ko dee def before ñu allocate 10 years xanaa dara munta sax foofu noonu xanaa dara munta xew foofu noonu moo tax lu waa waxu ne da nga koy def only and you mean no it has to be a continuous process moo tax permit si ñun suñu understanding mooy permit si balaa nga koy jox NEA has a role whether it is small or not because section AS schedule A am na mooy su ne project moo xam ne is heavy factory ay yooyu noonu schedule B am na mooy impact bi du amul doole but still NEA has a role the third schedule mu ngi nii fii I can share with the public and anyone ne if there are negligible impacts and usually the experts environmental lawyers will say that will be let's say building here let's say 20 by 20 nga jënd ko but even with that it's under their schedule now you come again wax na fii ne they got this Salaji in 2001 you see let us not kid our people there was Gambia before any colonial whatever in this country and people own things here 2001 we are talking about these people said where is the compensation that you gave them for taking their land that you are talking about you say no that's not your responsibility now where is the evidence that we compensated the say for the alkali the kabili the this the that it was this much and they signed it this that's why we were able to take this land and that's why today we can claim rights yow moom loolu noonu nit moo ko moom nga dem jëli ko si moom you said for state interest and whatever fine waaye lu ne nag doo ko mën a jël si nit ki noonu ñii ñu ngeen ne ñooñu day doon yëguñ ne sax am nañ compensation te moom xam na ne Gambia moo Sukuta moo mag 2001 those are things before yoo nga ne maa ko moom ndaa yow balaa nga koy moomale sa bopp jàng nga yoon that we don't see so that is why ñu ne again physical planning's mandate is to make sure ne ñun suñ planning bi dafa correct what is wrong today you are still saying we are not digital whatever these people want to be digital they can digitalize it the amount of money probably the directors are using to travel just for conference can digitalize the whole system what is wrong with them planning something you will only put coordinates on an app it will tell you Sukuta this area is clean it's not under reserve it's under this what is wrong with them having a YouTube channel telling people this area to this area in Mandinka in communities don't do this that is what we want as Gambians when it comes to matters of law you go to the court we don't want any legal issue we want our land to be governed properly that can be done if we get the information thank you boy. We don't have to go to physical planning because my mama feel lu tax ñu ngay encourage loolu boo xamatu nga dem si physical planning the nature is they are giving you a service and you have to pay for it and that is advantageous to them thank you but it is disadvantageous to the Gambia meaning the system should create system bu nga xam ne ñëpp dañoo mun a access that service at a reasonable price wala that knowledge at a reasonable price da ngaa gis ne yii yëpp du am because man mii I suffer it balaa maay am suma permit sax laajte naa ñetti nit dafe xam na moom xam na ban dafe laa nekk di wax na bugguma lim so we suffer and many people suffer it's because they are inefficient and they are failing the Gambians in terms of planning thank you loolu la so all this NEA they are dodging it but NEA has a role they may say anything no problem but they have a role Mr. Bojang yes you can jërëjëf Bojang si sa questions yoo wax noonu foog naa I will still repeat ne ñëwuñ fi pour xuloo dañ ñëw pour wax man nii laa dee waxee de pour ñu may askan bi ñu déggal lu ñoo wax because wax nga fi ne duñ dee sensitize for now these are some of the platforms we need to be able to talk to people I would start with for sa first question bi moo nekk permit issuance bi xam nga Bojang you have to understand one thing there's a big difference between the permit and the title te foog naa ne wax naa fi ne su fekkee ne yaa ngi apply for a permit yow soo isee title bi loolu moo justify ne you have title to the land waaye it's not physical planning pour mu dem mu ñëw xool sa land bi rek mu xam ne am nga title wala am loo title during the application lañ dee xam loolu ba pare physical planning su la joxee living the land use soo demee ba pare pour complete pour nga am sa title bi you will not come to physical planning pour ñu jox la title bi te wax naa fi ne su fekkee ne isi nga an application mu nekk a liste
the file will be sent to Lands and Service. Su fekkee ne it is from Social Security, the file will be sent to Social Security. Su fekkee ne the title is from GT board, the file will be sent to GT board. Okay, su fekkee ne loolu happen na yow nga bëgg a physical plan ñu jël responsibility ne ok léegi kii mu ngi apply koo gis ñu jox la permit rek soo ñu la ubbilee file nga xam ne am nga title. If you don't have title, your file is never open. Dañ la demoon ne desee nga A, B ak C demal nga def loolu soo paree soo ko isee ñu processal. We do that to people. Waaye nekkul na ñun ñooy jël sa kayit boobu ñu dañu processal la title. It's not our responsibility. Loolu laa bëgg mu understand. Waaye nekkul ne comme les say su ma waxee ne it's not our responsibility that doesn't mean ne comme les say comme dama wax ne ñun xamuñ si dara. xam si dara ak mu nekk sa mandate are two different things. Parce que soo ma isolee document boo xam ne title la ma xool ko I should be able to read ma confirm ne this is yes, this is a title. Waaye title bi su fekkee ne let's say comme is from Social Security. Social Security as an institution ñoo ma mun a confirmal ne Mr. X de ñun ñoo ko jox this title and it is in our record. Parce que xam nañ ne ñu bëri let's say mun nga am sa land ida benn nga mortgage ko ñun duñ ko xam because time boo dem mortgage the process don't come to physical plan it's between the bank Lands and Service and the ministry because they have that records. So if we send the file there they will be able to tell no key plot bi dañ ko mortgage munta apply for a permit. We communicate that to the applicant. That's what we can do. When you mënuñoo xool a document ñoo xam ne dañ ko mortgage because it will not be attached there. So ma ñëw si sa beneen boo nekk di wax ne NEA because all these things you read dañ la wax ne let's say the level of the impact. You understand? Yow soo ñëwee nga ne residential for example tey yow sa kër boo sampa nga ne soo apply dañ waroon a jël file bi ñu yóbbu ko NEA gaa ñu seet ñu advise ñu on the environment right tu loolu nga wax ok lu ma la explainal foofu mooy when it comes to residential especially if it is at government layout before government get into that layout design si boppam NEA are engaged for them to advise on the environment impact assessment of that area before it is even designed waxuma la demarcation sax wala allocation so su fekkee ne NEA def nañ loolu ba pare ñu joxe approval ne it is suitable there is no environment impact assessment so léegi yow loo bëgg a léegi physical plan ñu def ñu jëlaat file ñu delloo ko foofu noonu nga ne laan yi nga xam ne yéen government ñoo koy allocate what about ñi nga xam ne government allocated ko waaye foog naa ne suma wax bi fii is clear wax naa fi ne su fekkee ne land boo xam ne dafa close to sensitive areas I said that no allow me I don't say you don't say that what I'm asking and what you're answering is different you are concentrating on land yi nga xam ne government ñoo leen koy allocate that you have this survey or impact assessment done before even demarcation. What about those that don't have that? Meaning the government is not allocating. Is it a requirement by law? What did it? No. Mom la neka di explain ne. For example, Mr. Jan, mu ñëw apply for a permit. Ñu hold document am bi because of document bi land use bi daf ko determine. Ji nga time boo de apply for the land use, time boobu noonu lañ dee mën a teel a xam da yow foo nekk di apply is suitable for that purpose. So demee ba nga am title with that land use, it is confirmed ne that place is safe. Waaye su fekkee ne yow even ba léegi yaa ngi am that land use because of ñun ñëpp xam ne jamono daf day change, especially if you look at the climate change. Am na place yoo xam ne du daan am problème yi ndox léegi mu ngi am problème yi ndox because of one either people's activities on waterways mu tax xëy na ndox bi nu war na mënut a jaar noonu mu toxoon stade di yaaxa yeneen béréb bi. For example let's say léegi yow sa plot bi mu ngi jege foo xam ne let's say waterway la wala mu ngi nekk foo xam ne si wetland bi la nga esi ko. Actually the activity you want to do there suñ gisee ne is not suitable or it has some environment issues we seek their advice. That's always done. Because it's not our expertise to be able to dictate that. For now, it's clear. So, nga ñëw si beneen boo nekk moo nekk nga ne lifin bi let's say comme Sukuta seen lifin Salaji. You said it is not a requirement for NEA. That's why I say, can you tell us whether it's not a requirement or you only need them on when you people decide? Tell us what the law says. I'm not saying you don't do that. Is it a requirement or not? Because you said it is not. But the schedules are indicating that even for negligible, things that we can forgo. Can you define what is negligible? Things that we can forgo. Pardon? Things that we can forgo and would have very minimal to the biggest minimum. If you don't understand, let's say the environment impact assessment, you will define it wrongly. Yeah, I understand. You asked for negligible, and that's what I defined. What did it? No, because negligible, you define it in that way.
maybe too much impact on whatever is going to happen. But no, even with that, they have a role. Okay. That's what the act says. Okay, they have a role. Yes. Okay, for example, let's say... But you said they don't have. That's why I want to clarify. For example, let's say this studio here, Bunko don't build. You understand? Okay, guarding one under them NEA, you want to okay, then build an institutional building, you lengen chegal. That's what you are telling me. And that's not what I'm telling. That's what the law says. No, and you said the law says they did. The way you are interpreting the law and the way the law it is, and I understand. Because one alane, because the time when they them NEA during the preparation of the layout, time is a global area, not individual plots. And I think if you clear the whole area, why should you go back to those people to come and clear for individual plots? Why? Are you not duplicating efforts? Are you not wasting government revenue? Why should they go to physical plan when the Alcalo already has approved? Because the Alcalo has a speciality, you have a speciality. That's the issue. No. Don't say it's a duplication. It's not a duplication. No, things you have talking about NEA. You see, I understand. What he said, let him tell us and maintain that the law does not require NEA in that. The law doesn't require. That's what you said here. They did. They did. Because some of these things could have been avoided. With things. What is happening? This demolition in the first place, before anyone buys a land in the Gambia, by now, you should be able to do your own due diligence by entering something that is publicly available to know. This area that I'm buying, what area is it? Is it on the reserve? It is not reserve. Ask Gambians how many people know the reserve lands that are around. They wouldn't even tell you. But that information, where should we have it? Is it not from them? If they're not giving us that, that is why we are saying the way they are governing our land is a problem. Because the way they should do it, for people to know, we are not getting it. And the compensation, 2001, Sukuta was there before that. All right. Why is the evidence that they paid those people duly, and those people had a lawyer representing them before they even consent to anything? Why are all those things? Please. Hamga wahi compensation bi let's say it's not solely a responsibility of physical planning. No. The people of Sukuta are compensated or not compensated. No. I did not say that. If you don't know that, how do you determine that their land is illegal? Because that must first come before you get ownership. But you are determining that the land that they are on is illegal. How do you determine that? As a director, we believe these people don't own this place. Because compensation and all the documentation is here and how do you determine the legality when you don't know whether compensation is done or not? Okay, now and you are saying what they did is illegal. Let me help you. You see the time when Babakar Boy was overseeing our ministry, because Salaji, this type of activities, they approach him, because the extension, all the Kabilos are compensated. Everybody affected at the extension are compensated. So when you approach it, these are two Kabilos, right? Is the Kenebaran Kabilo and the Kebakunda Kabilo. So when they approach them, when they approach the minister, we invite them, we have a meeting. The alcalde of Sukuta was there. The chief is there. The Kenebaran Kabilo representative was there. The Kebakunda Kabilo representative was there. Ñu am a meeting. So when meeting is pare, so we'll go to the ground. You identify the areas, then you said, because we have information they sold some of the plots allocated and some of the social amenities. A team was set from lands and service, physical planning, the Kabilo, they have a representative, the other Kabilo have a representative, the chief and the alcalde have a representative. We went to the ground. They saw all the plots, all the social amenities, plus they saw it to us. We came, we did a report, and you did all and you did presentation. After the presentation, Minister, we tell him a question. You said government supposed to compensate you, wow. Okay, legi, didn't I say the plot you enjoy? So fekene is equivalent to what government should compensate you. Do you compensate? Why so fekene is more than what government should compensate you? No upper government of budget. They said no. Why? Because as a Kabilo.
people within the community ñoo ko jaay individual so loolu ñoom suñ ko nangoo the kabilo is not still happening is not still having so bu ñu waxee loolu ñu ne ok léegi hence you are saying that there are individuals also within your communities ñoo xam ne tam jaay nañ land still you will go back with the team on the ground invite those people they come and identify those plots because at that time the Kebakunda Kabilo we are compensated some plots within Salaji but people went and sold those plots ñoom mënuñ ko access so they went they know their people because ñoom ñoo fa nekk xamante ne they invited them with the technician ñoom ñoo lay won lu nekk lii la diw moo jaay fii diw we take all that record a report was also done so before Honorable Boy took an action sila Honorable Banyu so bu mu ñëwee they came again ne lii de mu fi woon te yàgg na ñu ngi ko follow so léegi yow ñëw nga dañ ñëwaat so mu laajte requested for the report it was submitted so bu ñu ko submitté the team look at it mu wax gaa ne okay we'll go through it and see what will be the best approach so bu ñu ko cegee they were invited again mu ne okay we find out that ne plot you guys jaay you people said you did not sell it so léegi the best way pour ñu am ko back is to demolish it they all agreed so that was there they will come there ngeen ne da ngeen a demolish depuis kañ ñëwu leen this guy naka tuuti sax the other Kabilo representative ba Lamin mu ma dégga xaw ma da Ousmane Bojang mu ngi seetaan he was represented Kanebari mu ma dégga so bu loolu happen ñu ne okay fine if that is the case because even so xoolee police report bu gaa defoon in Salaji in their recommendations they said the Kabilos who are not compensated in the Salaji proper should be compensated. Their other recommendation also is anybody who sold land in Salaji layout illegally has to be prosecuted. The third one is anybody who is allocated land in Salaji and failed to develop has to be re-entered. These are their recommendations. And the ministry wrote to the police acknowledging those recommendations. That's why when we seek for security at the police, they give it to us. So because of dama bëgg ngeen am lu leer nit yi am lu leer moo tax compensation ma ne leen there is a department full-time responsible for that. If you invite the all right. No, Haji. No, no. Please allow him to learn because we need to. Actually, say the lawyer. Okay. He did not say how the compensation works. He's talking about the layer. No, because for example, bu fekkee di ngeen bàyyi seen xel when just 2 minutes, please. When he was PS, there was a press release they did. And they saw all the people who were compensated in Salaji, the Kabilos. And that document is still available. Represented by which lawyer? No, this was sometime... Represented by which lawyer? Pardon? The compensation. They must be guided. It should be fair to them. When was this? Where the state assigned a lawyer to these people to guide them? When was this, bro? Or is the government that decided to compensate them at whatever? The year. But that was when Buba Sanyang was the permanent secretary at the Ministry of Lands and Surveys. There was a press release. That time, Musa Drame was the minister. Honorable Drame was the minister, if my memory can serve me well. You understand? So, I'm got compensation be. That's my own factor. No, I have to be honest to the people. Yeah, but you are challenging, your department is challenging to produce those names. You couldn't. No, Deglure, hang on. All right, that's fine. You are responsible, let's say, for compensation. You have that data. I don't have it. If I come here, I'm lying to the public. Okay, all right. Something I don't have it. How can I give it up? That's fine. All right. Mixed state lawyer was assigned to help these people Mr. Boy, before they arrive at the compensation. All right, Mr. When the Boy. director of comes here, you that's fine, Mr. Boy. Thank you. All right, thank you. Yeah, Mr. Jah. Mr. Baji Bahaba déglu naa lim explain and issue bi lu ñu war a waxtaanee la mbiri dëkkuwaay dafa am solo te du guléet nekkut ne bi mooy first time demolition di am and li ma gëm mooy ne bii dañ ci war a jàngee waruñ di continuer di am demolition ci dëkk bi lim firnde rek mooy ne government dafa am responsibility bu mag boo xam ne nekkuñ di ko def nu mu waree li ma déglu ma explain yéen a laajte yiñ fi laajte ak li nga xam ne moo nekk di dem on foog ñu feyatam with Mr. Badji luñ ko bëgg a en yëpp laaj ko mënu koo leeral yëpp parce que moom fi moo liggéey dafa am fi mu en du mun a jàlla dem ci palaas yi jàmbur comme recommendation yu moo def man pour man li war naa nekk panel bi nga xam ne
physical planning su toogee lands and survey war nañoo toog NEA war nañoo toog ministry bi mu toog police seen boppa security justice ko all the stakeholders daal luñ war a waxtaanee la nga xam ne lépp loo laajte koo xam ne moo ko war a leeral moo ko war a tontu kooku war naa step in parce que lu tax nit ñi ñu ngi say jànge nit ñi ñu ngi say jàngee te dañ war a solve this problem once and for all lu bari lu Bojang di wax about digitalization lu waroon a am lu yàgga la and yàgga na fee nekka not only through the ministry waaye even alkaalo yi seen boppa Mr Badji wax na ko fii soo demoon ci ñoom nga laaj leen ñaata ploti land nga jaay exemple mu ne la 25 laaj ko kan nga ko jaay ñoom seen boppa di don't have records te léegi-léegi lim jaay garmi man ñëw naa mu jaay ma ko mu jaay ko Bojang ñu nekk si court si di jaabante lack of proper records dafa isi problème yoo xam ne ñenn ñi liñ dajale am yëpp ñu ngi ko def ci yi fi land pour nga mun a wax sax ne fii maa ko moom foog nga dem koot génne xaalis nga spend sa léegi-léegi lu ëpp loo jëndee laan bi pour nga war ko mun a jot at the end of the day dina am ko xam ne dafa lus so di centre ki nekk ci boppa bi mooy ministry bi moo war a réguler di yëpp parce que local government bi moom moo ko jiitee moo nekk ci kaw naa la alkali bi chef be council be ñëpp under ministry bi la nekk kon ministry bi moo war a isi reform bi nga xam ne dafa mun a saafaral these issues fi ma am another issue bi ma wax maanaam ñoo xam ne start nañ di block ñoom ñu ngi fa dem physical planning dem nañ di leen saaf ay notice di leen waaye nit ñi continue to do that pour man warutoon a àggatu finish stage bi ñoo ñëw di ko demolish den foofu am na yeneen stakeholder ñu mel ni police bi dañ leen war a use ki teg block nga ñëw saaf ko notice su gasee foundation waruloo nangu mu defar sax that foundation because at the beginning it's illegal. Yeah, it's against the law. So ñoom kenn duñ ko mun a def moo tax ma ne la all the stakeholders am na ñu nekkul di play seen part soo bàyyee ba mu sampa ba mu complete nga gis ne lu wax ne dañ ko war a daaneel dinañ ko daaneel den foofu compensation dina ñëw nekk problème su fekkee ne lu bari la and dafa mel ni su nekkee at the beginner stage boo xam ne foundation la loo ko compensate will be different from ku sampa ba complete and amount bi nga war koo accumulate yëpp su government amul xaalis bi naka la koo compensate yii yëpp dafa nekk di issue luñ waroon a def si njëlbeen ci teel suñ ko defoon fuñ agsi nii tey duñ fa agsi then physical planning tey Gambien su bari every issue dañ ko dee jël ñu en ko physical planning ñu bari xamuñ sax ne lands and survey is different from physical planning ne seen responsibility si nekkut benn ñun lu nekk Gambie physical planning lii lañ dee woy all the time so department bu nekk li ko war ak li mu war a def war nañ ko identify and ñoom tam dañ war a liggéey in unison ñoom luy seen responsibility suñ ko gisee war nañoo alaat lands and survey ñoom tam ñu jóg dem def seen matuwaay loo xam ne is above them lu war a dem si ministry bi ak yeneen palaas yi war nañoo alaat ñooñu pour ñu def parce que dafa métti nit ki lim am yëpp mu def ko si sampa nga ñëw nga daaneel ko fan nga koo jox mu dem dëkkaat fa luwaas si dëkk bi nit ñi ñu ngee jooy luwaas léegi su sampatam waree ñoo nekk problème fan lañ dem so issues yi dañ ko war a adresse te luwaas amul contrôle fi nga dëkka borom kër bi dafa ñëw peinture léegi-léegi sa bunta bi la ceeñ def leneen yaa ngi doon fay 6000 mu ñëw ne la léegi 10000 lay caaj mënuloo si dara benn nga fay wala nga génna keneen ñëw dugga foofu mu occupy ko so dafa mel ni contrôle nekkut di am at the end of the day ñu ngi am ay loi ñoo dugal tam who enforces the law fooguma ne physical planning ñoom ñoo war a enforce loi déedéet ñoom su puusan pour amee ñu wax la dara nga bañ borom uniforme yaa mun a régler loolu ñoo dem parce que ñoom mënuñoo use weapon amuñ dara luñ mun a ñëw ci nit ki ñoom luñ mun maanaam ñu woon la saaf la notice wax la liñ la war a wax li loi bi wax wala ñoom luy seen mandate ñu leeral ko waaye ñeneen stakeholders yi dañ war a involve parce que li moo gaañ li moo yaaxa dafa bari torop du em rek ci ku ko moom nga lor ko di nga ko lor ba njobootam li nee jam lii la yaakaaroon pour dëkk fa léegi su ko luusee dafa am pour start at scratch soo ko compensé tout nga jox ko feneen fii lim ñu war a mun a jàngal tam mooy social security they have a big stake lu ñu war a pile si lii about building estates dina nekk loo xam ne accommodation dafa mun a dimbale ñu bari exemple tey su dee social security mooy dugga into housing and finance pour yi fi estate yenn problème yi ñoo am yëpp duñ ko ci am waaye mit naa a senior official boo xam ne man daf ma tegal map bi mu wan ma encouragement yi am ne am na and it's a reality mu wan ma ne ma fii dañ ko reserve pour garage waaye disposition laal nañ fa fii pour school la disposition laal nañ fa so yooyu yi ko waral mooy ñi ko jaay ñeneen ñi dee just after making money
moo xam real estate la or individual si digitalisation bi foofu la moo ñëwee man su ma amee laan bi ma jaay la ko mu dugga si système bi boo jàng su ko buggee ñëw jënda ñu bugg a koo def si système bi dina detect ne noonu laan bi jaay nañ ko already te kii lañ ko jaay so loolu it is going to help a great deal so lu ñu war a régler dafa bari suñ ko buggee en physical planning alone will not solve this lii duñ ko mën a saafaraal te dinañ dem in future dinañ amaat yeneen demolition yoo xam ne waruta am moo tax ci gàttal daal fu ma bëgg a tënk rek waruñoo allow nit ki mu sampa ba complete ñuy ñëw di ko daaneel from that foundation stage bi mu dóoree bloc nga woon ko ne waru fee sampa su gasee foundation war nga ko mën a stop war nga ko mun a stop parce que loi bi loolu la wax foofu nga war a enforcer law bi waruloo koo bàyyi span of 4 years mu sampa ba complet def ci millions nga ñëw nga demolish ko te kooku doo ko compenser lii mun naa traumatise ñeena sax mun naa traumatise nit ki du em ci moom si njobootam life am mun na faa jaar yëpp jaxasoo yëpp dem upside down te government moo am responsibility yow sa citizenry nga provider leen fu ñu war a dëkka loolu sa primary responsibility la parce que basic necessity la waaye instead kooku mooy dem jënda mu xosul sampa ba pare nga ñëw daaneel ko loolu lu ñu war a xoolaat la this demolition waaw dañ ko war a seetaat bu baax en su dee loi bi war nañ ko mun a ajos ñu ajos ko ba seet naka la ñoo mun a accommoder compensation moom mënut a ñàkk su dul in cash war nañoo binda ba identify yeneen laan yoo xam ne sampa ko equivalent to li nga yaaya ñooñu mu fa in because the ultimate goal ñooñu luñ bëgga mooy am fu ñoo dëkka waaye nit ki xasul ko def ko nga yaaxal ko ba pare bàyyi ko boppam pour man loolu tooñ bu rëy la all right Bakary Ba I will come to you moom tamit mu ngi si line bi si paneliste la bokk Mr Bakary from UK waaye bàyyi ma ñëw si Kurang rek first after dina ñëw si yow nga joxe sa réaction Mr Kurang. I must thank him because my is mu ngi struggle to answer all the questions. Administration mom is not easy because the government is bigger than one ministry. And even within one ministry, there are different. Physical planning, that's different with the land office, which is also different from the ministry itself. So the guys, the problems you bury chili, therefore need the overall attention of the government. It's a cabinet problem. Because, why Malaiko question Bobunono, why is the land not completely codified and registered? In a small country like the Gambia. It's not a technology problem. Because guiding the buga weru for hamne, it shouldn't be about that. We just land you register, you mako name fee in Europe, in America, in Asia. People do these things 200 years ago, 100 years ago, 50 years ago, fake a computer amut. They are so big. Go muna dem China fu mu nekk nii or in America nga jël benn plot rek nga dem nga sampa fa sa ñantambung 1 minute 2 minutes there will be a policeman and then even before you finish balaa nga jeexal sa block bi sax dina am kuy ñëw te dëkk yooyu they are so big and then you have 11,000 square kilometers 11,000 square that's the total of the Gambia 11,000 square meters including the water which takes about close to 20% of the land. So they have less than 10,000 square meters to map it out. You understand what? And they have 100,000 unemployed young people who can do that job. Yes. Understand that? But this guy here cannot answer that question. The minister and the government, why are they not taking that? Because why? Gambia, so they them caught from Nekani. All the cases are land cases. Absolutely. 90%. I think in 90%, so they may district courts. It's like 11,000 plus the cases. The district, Sefoi, Alkaloi, Nekun did Ben Ate, Imantara Femfen Kiti Kanyimbango, Naman Kelot. That is a serious warning. And the government is comfortable. Already people are dying. Because of land. Ninyange just wanted. Land. So therefore, what you're going to do, you have to identify this as a strategic national problem for the government. Absolutely. In the cabinet, this is one of the most important problems that we have right now in this country. Parce que lo amne mungla johan fitna, suba, becek, ngon. In every part of your land, every part of your country, my friend,
then you know that problem bobu nonu number one problem. So therefore, problem buñ am moy fum nekk ni nit ki so waré dem jëndal land, right? You should not even confirm it from the alcalo or from the SAFO. There should be one central point where every land buyer will go. Because already the banks, they know the problem. When you go to lease, so they may put mortgage. So they put Tyler Security bank. They go and trace it back to see whether that same plot is sold to somebody, is registered somewhere. The bank will hire a lawyer. Bank bi dañoo hire lawyer. Lawyer bi mooy dem doxantu ci ministry bi wala fu nekk physical planning mu confirm ne this property is not registered anywhere. And when it's mortgage, su mortgage daf day dem ci ministry bi tam am na file buñ fa dee open. So ñun lu ñoo wax mortgage bu système boo xam ne banks yang ko benefit so that benn doo mun a jël benn land nga yóbbu ko Standard Bank tey ëllëg nga yóbbu di same land nga yóbbu ko to di Trust Bank nga jël half of that du mun a am lu tax because dañ am système boo xam ne dafa protect banks yi waaye yow mi nekk individual buyer nekkuloo banque yi dangaa dem jëndal nga enu loo xam ne booy problème bu mag la tey kenn du la si wax ba sa xaalis bi yëpp dem na sa xaalis bi yëpp dugg na foofu so state bi mu ngi is already have a system boo xam ne mu ngi protect banks but they don't have a system boo xam ne mu ngi protect the buyers of these properties even Gambians that I am so surprised that anytime that they have a demolition you am chaos you am court case you am ku jaasi nit bi fale right they take them months and years to arrest them they don't sit down when they talk ñu xalaat ne dëkk bi fu ñu war a dem about this land issue it's becoming a very strategic issue more important now than even the voters card or maybe because it's a serious survival problem. Some people garmi land living bi land commission bi ñoom ñoo waxoon ne daf doon war a am after Jammeh left. Why better we don't see the land commission because we know what is the problem. The problem is some big people have big interests. They are benefiting in the land of the state. They are benefiting for understand this. That? So because of that, every system and they say they are working. More want to regulate affairs for protection people banks am nit tam ñu am ko. They are swindling, they are scuffling it. Understand that? That interest mom la President Barrow wara gene because mom was the main responsible person now and give people the democratic dividend, which includes tahaw nga sampa sa nek nga teda fofu ken du ñong konkong de man ma jendon fi ki mo jendon fi in a land of less than 8,000 square kilometers. I mean, for living. Right. It's just a village. Yes. In America or Nigeria. So they are not working. You agree? They are not working. Right. They are not working. ñu dem si Bakary Ba balaa mooy dellusiwaat si suñu ges bi ak ñu dem si suñu beneen topp bi Bakary Ba maa lay nuyu. All right. ñu kon jàlla moom nekkut kon si line bi su ko defee ñu continuer dama lay bàyyi rek mun ngaa ñëwaat si ñi lu ñu wax seen réaction rek dinaa ñëw si nga indi daal tamit yeneen leeral si bugga naa nga leeral about form 5 form 14 yaa ngi ko mention waaye demuloo dibintari soo ko mënee boole si ok yaa ngi noonu you just have now 10 minutes kamul arrest but du jaay point yu defal nanga suma boora la right so bu fekkee moom public office issue right allow him to thank you very much Mr. Dia dina start sa for sa reaction bi mo nekk reform boo nekk di wax currently government lu mu nekk di def loolu the government is working on a national land policy which is looking into all these land issues. And both the land registration and digitization will be looked at because they are priority and they are strong recommendations. Even the validation completed today at Banjul because it was countrywide. Because for now, so like I was part of that. So that's what government is working on to see that because it's a donor from the Waka project. For Gambia, because first time Gambia is having a national land policy, So, and it has been divided into 4 thematic group, terms. So,
all stakeholders were invited, and a consultation was done, both regional, district, local, everything was done, and the validation also took place countrywide. So in that national land policy, because of, I will not shy away from money, I'm in problem in land. I will lie to people. We have it. Yeah. That's our number one problem, because that's the most commodity we have in the country, is land. That's the only thing we have. And everybody knows the value of land now. You understand? Yeah. So this is what government is doing when it comes to the reform you are saying on land. Okay, Benin Bimoneka come use the police. When it comes to Salaji, go to Brusubi police and like tell them, how many times do we go there? Sometimes we even come with them to the ground. Brusubi police are giving, you see this map I give you, the approved layout plan of both Salaji extension and Salaji proper. The list of the people allocated there is given to them. Even the people are compensated in the extension is given to the police at Brusubi, they have it. Just to help the proper, the list is given. You know, the layout, we understand, but the compensation for the proper, is the list given to us? No, Bojan, then you dig no, no, because I don't. Before layout, we have proper. That's my understanding. If you listen to the police report, the proper is not compensated. For now, so we agree they have been cheated, and they are still been cheated. You cannot take what I own and you don't give me for many years. You cannot make him say that. No, I am saying it. I'm saying it. No, he's putting it to him, Mr. Jai. He's putting it to him that they are cheated. No. You cannot make him agree to that. You are making. I'm not making him agree. I'm saying it. I'm not putting it to him. I'm not for him to agree. This is language. Because of you see people's sentiment. Hanga su fekkee ne comme dañ la wax ne comme les you are not compensated ak duñ la compenser are two different things. Parce que su fekkee ne lii yow yaa ko moom moo war la koo jox ma ne la dinaa la ko jox. That doesn't mean ne wax ma duma la ko jox ak ma bañ la koo jox boobu mun nga wax ne ma ngi laaj. So xam nga soo use language use ko because of people are listening to you and some of the things you are saying people might take it personal nga mer loola ñu def lu ñu war a def fekka loo wax la ngay understand nañ déglu wante xel because the people out there suñ rakaay la suñ magi la suñ jarbaate la suñ papaay la suñ yaay suñ sister suñ jabare they are listening to us so luñ mun ta wax bul toog nga bëgg a wax ne ok fine because of dama ko dee gis si ay panel nga try na bully the guest pour mu wax lu mu war a or whatever. Why we should be matured enough because we are talking to the public. Not a problem. But there's a problem at hand. All right. So let's use right words. This is the right word, and I can justify it. If you take someone's land in 2001, that land amounts to a value. If you are paying him, would you use that 2001 value or the present value? You are getting them. No, that's the truth. You're right. That's interest in everything. It's an asset, and it appreciates. Quran knows that. Everybody here knows that. That's fine. So yes, they are cheated. All right, Mr. Bojan. How many of them will not take salary? That is fine, Mr. Bojan. 2000 and up to now. All right. Because the government said we are going to give you. Okay. Is that not cheating? All right, that's fine. Come on. All right, please allow him to land because I want us to move. I'm cheating, and I know you're cheating. But that's it's not cheating. It is cheating. You cannot take my property. Please allow him to land now. Understand? Why did I also say Mune doing compensate? Okay, but that's fine. All right. I'm compensate the league. It's cheating. Okay, Mr. Bojan. All right, Mr. Bojan. And you're not bullying anyone. Yeah, but that's fine, Mr. Bojan. Who has cheated who here? It's okay. The government that has taken the land without compensating people. Even if you don't assign a lawyer to them to guide them, it's cheating. All right. So it's cheating. Yeah, continue. Well, okay. Mr. Jasabene living be nakauta is a point be moneka ngane compensate the victims. Yeah. Hamga man bayna hel dara Gambia. Sunit sache alali jambo. Mu jaay ko ñu téye ko ko jaay. Loi daf leen teg loxo te ñaar ñooñu noonu su leen loi tegee loxo ñu jël loolu noonu delloo ko borom musuma dégg fu ñu waxee ne dañ war a compensate kooku noonu but when it comes to land people take public land or private land puis suñ gisee ne mu ngi affect rek lu ñu dee wax moom dañ ko war a compensate now it's the responsibility of the government to make sure that its citizens are housed. I respect that. Yeah. You understand? Yeah. We're going to dodge away from the truth because of look at my swing defute lulu. People will continue settling in people's land. When you government because government mo am the upper power to mu ñew mu génné la fa. So lay wax moy
government fan la nekkoon lu tax compensé dul li waaye boo fa doon dem. And the question is two different things. No. He's talking about the concerns that I raised. That is what comparing two things. Two things are compared. That is not the same. He's Totally. speaking the language that we understand as well. Absolutely. Absolutely. They are not on the same line. Xam nga nee na lañ fail to understand. Xam nga foog nga xool luwaay nga understand what is state land. You understand what is state land? Because within the state land, the only thing you can do is you register your land as a demolition. That's what laws give you within the state land. You understand? So when government come and acquire land from whoever, whatever happens, even if government did not compensate you, as long as it is acquired, you don't have right to go to that land. You have right to telling government to have your compensation. When mun lo jël that same land nga ne dang ko jox keneen, you don't do that. Bon yow tey soo ma jaan sa moyen ma jël ko ñu agree ma ngi la fay let's say ma ne dinaa la fay we agree that fay man ok xëy na man jël naa loolu noonu jox naa ko Mr. Dia yow sa main right bi mooy what we agreed you stick by that but not ne da ngaa ñëw nga ne da ngaa dem si Mr. Dia nga jël land nga jël that what we agreed between me and you man ma jox ko Mr. Dia. It's law. So di nga gis ne xam nga foog ñu wax nit yi ñu understand ñu xam lu xew parce que soo xoolee state land is 99 till time Jawara. That's the time the state land come into effect. So the other day, even Yahya Jammeh and Borough then go for fake. They found the state land there. You understand? And if you look at the state land, whoever has land within the state land, you are a DBLC. You need to go and register your land. How many people register their land? How many people did you tell? Pardon? How many did you tell? Everybody. You assign lawyers to people to do No, I'm the Okay, all right. So I have a question because I'm going to move to me. All right. That's fine. Please. All right, that's fine. Okay, that's fine. All right, that is fine. We're not being fair. Garmi, man, I'm not looking for only one. Oh yeah, all right. No, that's fine. I want us to move that in because One question regular. yeah, no, but I have a question to ask. No, I'm on Paris. No, He's not done. yeah, but mom to me, therefore, Mr. Baji, I have a question. Mr. Baji, please. He's ready. Yeah, but no, please. Don't go you ame. Yeah. But it's important day. Everything. He mentioned the power. Wara man la ko pre Mr. Suwane. Suma la joxut bul de wax fek joxuma la. Okay, good. Yeah, please. Respect. All right. It's okay. Mr. Baji, léegi lan ngeen def ak Salaji victims yi ndax Garbi foog ñu jox ko discount because we are all politicians here and he's a civil servant. All right. So I think yeah, but anyway, no, I'm not a politician. I don't have a problem with that. We are here for the people. Okay. Because all politicians are for the people. Yeah, Because we at are the end of the day, so for me, whatever question, if it is my mandate, please listen to my question, please. Okay. Yes, please. Yéen tamit déglu leen mu mën a déglu sama question bi ñu am benn soo léegi nan ngeen di def ak Salaji demolition seen victimes yi ndax any compensation dina am foofu wala ñooñu liñ def noonu is illegal bu amul benn compensation boo xam ne ñoom dinañ ko expect wala ñu responsible si government bi stakeholders yi nga xam ne ñoom ñoo responsible ñu ngi work on that pour maybe compensation dina am wala loolu du am ndax yéen xam ngeen si dara. Okay, jërëjëf si sa question boobu noonu. As far as physical planning is concerned, all those properties demolished are illegal. Okay. And as far as physical planning is concerned, we don't see anywhere that physical planning should be responsible or maybe is working on any compensation. Maybe the government at that level, maybe they are working on something, but physical planning is not aware of that. We did the demolition based on the laws we are governing and people develop within public spaces. That's why it is demolished. Wow. Okay. Hello, Bakari Ba. Yeah, hello Mohamed. Yeah, good. So, yaa ngi si jàmm sa réaction si gis nga cool yi comme lu jëm si that demolition bi am Salaji fa yaa ngi doon topp tamit show bi gis nga director of physical planning leeral yi nga xam ne indi na ko si loolu so lan mooy sa réaction yow. jërëjëf si opportunity bi di la nuyu di nuyu panélistes yi oncle Kurang di ko wax congratulations gars yi ma war a fee nag Arsenal feeguñ ma. di nuyu suma broda Dudu Dia tamit moom nag yàlla def na ne gisewuñ bokkuñ panel bu ma fa nekkee ak Mr Bojang ak Haji ak tamit di nuyu suñ gan bi nag di ko gërëm Mr Baji because lii lañ ñiit si suñ official bi su issues amee ñu ñëw si media gi ñoom tam ñu mun a waxtaan ak askan gi am li ñoo mun a leeral
maa ngi gis ñu bari ñu ngi follow programme bi dafa nekk programme boo xam ne tam important na di nuyu ñuy seetaan léegi ak ñuy seetaan si kanam dama amoon ñaari question yu ma bëgg a laajte Mr Badji rek pour loolu dimbale ma si suma contribution suma question yi mooy ne maa ngi déglu si waxtaanam moom moo lead physical planning team bi so dama bëggoon a xam rek in terms of staffs ak capacity ndax moom mun nañoo wax si programme bi ñoom ñaata staff lañ am particularly within that area of because soo waxee Salaji ak yu demee noonu yëpp si Brikama area council bi la nekk wala naka laati KM so comme suñu mënoon a wax moom ñaata staff lañ am. ok Mr Ba you can answer. jërëjëf Mr Ba si sa laajte bi. waaw soo xoolee suñu waree dama bëggoon a laajte suma ñaari question. waaw ok please then ma yeah so suma second question bi mooy. comme soo leen demee di joxe notice of comme lack of conformance nii comme am na ñi nga xam ne nekkuñ di jaar yoon ñaata yoon ngeen day issue notice yooyu noonu daf day nekk benn yoon o ñaari yoon ak notice yooyu noonu soo leen ko issue boromam da ngeen day am record ak time boo leen ko issue soo mën na tontul ñaari question yooyu rek then that would help my contribution Mr Badji. all right Mr Badji. ok jërëjëf Mr Ba si sa question yi number one suñ staff capacity bi nationwide including the supporting staff mooy driver yi cleaner yi secretary is less than 250 staff and in each region we have a maximum of 2 staff in each region and at Brikama we have a maximum of 15 staff so di nga gis ne soo xoolee physical planning it is divided into 3 units. You have the development control unit, the physical planning unit, and the housing unit. And when it comes to demolition, the development control unit is responsible for that. And currently at the head of his development control unit, staff Yufanega is less than 25. That's what we have. Because of recruitment is based on the cadre we have. That's how we recruit our staff. Okay. So Nyosisa second question I don't know whether you are okay with the first one. Okay. Second question let's say the number of times notices are issued to maybe defaulters, right? Yes. Is that your question? That's exactly. Yeah. Okay. So hole loi bi lumwa amul fem fu binane da nga wara serve nit ki notice at this number of time be pare waxu fenne so serve nit notice this is the gracing period boko wara jox. It's just discretional based on the officer or the technician who went to the ground and based on the magnitude of that defaulter. Okay, so hole notices so demee nga fekk nit ki mu ngi liggéey because fu naa waxoon naa ko fii nii let's say yaa ngi bill yaa ngi am permit notice bi ak koo xam ne mu ngi bill amul permit are 2 different things. For example Mr Bojang am na kiram am na everything mu ngi am document am waaye xëy na mu xamul ne dafa war a dem physical plan mu uti permit or maybe xam na ko sax waaye fii nga fii la fii de su ma fee sampa kenn du ma fi fekka it's also different parce que su ma fekkee Mr Bojang mu ngi sampa néeg boobu noonu man laajte ko plan am bi mu woon ma ko ma ne ko amuloo permit mu ne ma xëy na waxuma ne wala dinaa ko toppatoo suma responsibility at that level mooy dinaa ko jox stop notice ba pare dinaa ko guide nu mu war a mën a def pour mu am permit ne da nga war a def lii ak lii ak lii ak lii ak lii soo ñëwee nga apply ñu processal sa permit yaa ngi understand so di nga gis ne loolu is different waaye su fekkee koo xam ne let's say for example because soo xoolee ñun demolition yu ñu dee def it's not only about government in living public spaces we have court cases yoo xam ne the court will order physical planning to execute it through demolition suñ sister departments si like lands and surveys dañ dee mën a am cases koo xam ne nga am sa lease people went there and encroached there nga dem through lands ñu defar a survey report confirm it is an encroachment they will send the report to us for us to conduct that demolition wala nga ñëw nga block yoon nit ki ñëw mu report wala ñu gis ko we'll go and do an inspection prepare a report boobu tam dañ ko dee demolition these are all part of the series of demolitions yoo xam ne physical planning dañ ko dee def because of by law we are mandated to do that so di nga gis ne bu fekkee ne let's say comme léegi yow yaa ngi bill foo xam ne physical planning officer bi ñëw na xam na ne let's say for example this place is a no-go area let's say waraloo faa bill boobu su la saafee demolition notice bi dafa des si ban level nga nekk ba pare war naa wax ak yow su fekkee ne wax na ne fii de is a public space waraloo fee bill dafa des léegi-léegi itam seen communication because of xam nga nit ki soo ko mitee dafa des nu ngeen dee waxee fii suñ fi ñëwee tey ma jaay leen réew duñ déggoo duñ mus a wax parce que loolu ne ma gisee xanaa kii mooy kan waaye foog ñu déglu wante ñu joxante respect parce que lu mu mënta dem ñun ñëpp ay nit leen
You understand? So that communication dafa important sa diggante nit ko xam ne mu ngay def dala you as the authority da nga ko war a you owe that person that respect. You understand? Nu nga communiquer moom. Sometimes da nga dee meet nit ki sax nga ne ko dama stop mu ne la duma stop waaye loolu taxul ne da nga war a be violent. You have to calm down nga explain ko lan moo tax nga ne ko mu stop and give him that chance mu understand mu digest mu ñëw. So most of the time suñu saafee notices mostly dañ la dee mën a jox a grossing period of sometimes 2 weeks. Sometimes am na yoo xam ne sax even dañ la ko dee saaf tey ñu génne ko depending on the magnitude of what that impact of that development you are doing at that particular place. So loolu la. All right. Yeah, Mr. Ba quickly yow tamit nga joxe sa contribution after ñu jàll si suñu beneen. maa ngi ko gërëm si leeral yooyu soo gisee ma laaj ci question yooyu noonu baax na tamit am nga programme bi tamit ñuy déglu ñu see mun a am leeral yu bari yooyu noonu parce que xam nga problème am na léegi it's not just discussing the problem but ñun tamit ñuy waxtaan si problème bi mun nañoo joxe xalaat ak xelal bi nga xam ne mun naa saafara ëllëg foog naa ne what we've identified here ne seriously ñoom physical planning they are massively understaffed because soo gisee the amount of construction of projects you dem within particularly in that area seen staff yi would struggle to enforce or even to do some of the checks dañoo def so foog naa nguur gi tamit war nañoo gestu moom département bi wala moom tamit war naa dem si ministry bu respect mu ne leen ñun de we are stretched we need a bit more staff so loolu tam war naa nekk si one of the issues secondly tamit ñi foog naa Dudu Jah wax na ko fii nii ak Uncle Kurang government bi should prioritize this land commission dañ war a amee système boo xam ne tey Gambia gi rëy na Reew yaa ngi understand all these issues yi nga xam ne ñu ngi ko ambiri land government bi war na koo def as a number one priority pour ñu toog seet fan la problème yi nekka what are the causes of the problems and naka la ñu adresser problems yi ni because there is a lot of emphasis si land ownership bi ne yow lii sa responsibility la yaa ngi understand but what is the government doing what are these institutions wala lands are doing also to help those landowners because at the end of the day ñi tam ay Gambians la particularly man suma contribution is towards the state have a responsibility and a duty of care si seen citizen yi so li nga xam ne dafa lor citizens yi state bi war nañ see toog gëstu si jël si seen matuwaay pour wàññi loolu parce que ñu ngi gis demolitions yu bari yooyu am mu ngi impact si society yooyu noonu nit yaa ngi ñàkk seen alal in fact ba ñeneen sax di lebel ne kumba bu am ndey la ak kumba bu amul ndey te xam nga loolu tam mun naa indi yeneen yoo xam ne ñun soxluñ ko si biir réew mi so foog naa ne from the government level ñoom war nañoo am task force léegi buy look into all this ba nga xam ne dañoo am benn one stop start I'll give an example fu ma dëkk Angleterre fii nii fii ñemewuloo fee def anything fekk amuloo lu ñoo owee planning permission my next door neighbor dafa bëggoon a sampa gardenam bi I have to have a say on that si benn website la nekka man su ma demee si website boobu ne bëgguma mu am garden mi daf ma encourage wala dafa def lii ak lii loolu mun nañ ko stop so ñun tam Gambia léegi towards loolu noonu lay war a am ñu digitalise affaire bu nekk one stop nga xam ne anything to do with land soo demee si place bii nii ayda mu nekk physical security ayda mu nekk lands o ayda mu nekk lu jógee si alkaalo bi o ayda mu nekk lu jógee even from GRA from that one place you can get everything li nga li waaye nit yi dañ dee daw different department te am na lu bari fii tam waxuñ ko te foo dem dañoo expect nga joxe xaalis si ron tamit yaa ngi understand loolu wax nañ ko waxuñ ko loolu daf dee am so foog naa ne war nañoo jël matuwaay yoo xam ne xam nga people should not be going through all this now we are in the 21st century te these demolitions mu ngi happen so regularly suñ deful dara pour wàññi ko ou pour dimbale nit yi buñ encounter those li mun nañoo jural leneen so moom maa ngi koo tànk si matuwaay yum jël ñëw toog fii leeral waaye I think ne moom from tam leading physical department am na a lot more li nga xam ne war na koo mun a def one pour get more staff ak secondly tamit buñ jël rek ne loi bi lii la dictal bro am lii because loi tamit léegi nit lu pass especially ñi nga xam ne sax dañ yegg seen kër balaa ñu doon daanee seen kër bi waroon nañoo toog waxtaan ak ñoom ñoo xam ne ñii de Gambien lañ yes xëy na yaaxa nañ lu wax xëy na deful lu ñu wax def but are there other options is this the last solution xam nga because léegi-léegi di use of force tam buñ dee gis tamit
indi yenn confrontation nuñ ko day defee ak jéego yuñ day jël pour def ko tamit war nañ koo gëstuwaat waxtaan ak nit ñi xëy na sax am ay yenn solution yoo xam ne sax xëy na mun nañu ne waaw kii yaa na luwaa bi waaye ok what is the impact to that person what is the impact to the family xam nga what is the government role in there duñ encourage xëy na nit yi di def illegal all the time waaye lii yëpp tam war nañ koo assess yooyu noonu seet naka lañ koo defee it's a very interesting programme xam naa ne is sensitive tam ñu bàyyi xel nu ñoo waxtaanee because there is a lot of people affected ñu affect lu ñu ngi leen a masa hope ne government dinañ jël seen matuwaay mit leen seet naka lañu leen a dimbalee because dimbaleel sa doomi réew gi la and they are affected ñun ñu fee wax yëpp we could have been affected and I think ne Mr. Badji also have a role pour xëy na gën a dem si yenn media houses yu bari xëy na gën a sensitize nit yi tamit what are the issues lan matuwaay lañ war a jël yan jéego lañ war a jël maa ngi rafetlu programme bi man fii laay am nag ba ma war a liggéey ëllëg suba di wax jërëjëf Mr. Ba soo dama bëgg nag ñu dem si beneen topic boo xam ne dafa génn si mbiru land demolition waaye mais bi xëy na bëgg nga bi ko xam naa loolu fooguma yow nga wax si bi ko civil servant si moom mooy loolu politique la de kon da ngeen ma bàyyi ma ñibbi ndax non because time dafa jeex ba léegi sax yu da ngaa des ak ñun bi ko time jëna bi ko dañ la bëgg a bàyyi waatam at ceen ñu jox la benn 5 minutes boo xam ne di nga waaw ok thank you so much ma ñëw si Kurang monsieur Kurang government bi wax nañ ñu dégg ko ci Minister of Information di wax ne dinañ yokk passport maybe it will be effective on 1st May 2025 jëlee ko ci fi nga xam ne foofu la nekk ci $3,060 yóbbu ko ci $5,100 dem nañ ba wax ci tamit nag mbiru decentralized ko maanaam léegi ku nekk Basse jarul mu ñëw Banjul pour wut si passeport ki nekk Farafenni di same thing comme yu mel noonu pour ñu jëm ko mën a tas mu yaatu am na nag ñoo xam ne ñoom ñi dañ complain ne price bi léegi dafa seer ak fu réew mi toll ba pare duration bi am na ñu wax tamit 5 years nga war koo renewwaat ak price bi nga xam ne dañ ko yokk yow ban gis-gis nga ci am lii bu demee ba nga xam ne officiel na ba Gambien si war a ku bëgg a passeport wala ku bëgg renew faaw nga joxe lu toll ci $5,000 anglais bu tekkal $100 yow noo ko gisee. man dama feel ne dafa seer trop because soo gisee lu ma foog daal mooy government bi dañ gis ne opportunity la understand nga pour jël advantage bi parce que ñu soxla passeport dafa bari te xam nañ ne ñooñu foog ñu am passeport because seen soxla moo ci nekk boo xoolee last year boo demee ci immigration bi da ngaa fekk every time boo fa demee da nga dee fekk mu ngi fees mun naa am noonu la mel ba tey ID card amutoon loo xam ne $400 la nit ñi rang nañ jël nañ nataal xaar nañ for ay months balaañ koo mun a am sax so loolu lu mu laa woon mooy si diggante boobu noonu nag bu ID card bi bu mu ñàkkee ñu bari ñu ngi doon dem ci passeport so government dafa mel ni comme xale bu daw si gannaaw néeg bi mu for ay $100 yi bés bu suba bu nekk mu ngi dawaat foofu comme mu ngi yaakaar ne 200 mu fa dama foog ne gars yi ñu ngi gis opportunity to exploit the population because they collected a lot of money last year when everybody wanted a passport because there is no ID ku bëgg a jël xaalis ci banque bi sax da ngaa dem passport so ñu gis ne foog naa bu ma gis report somewhere 200 million la immigration bi collect so ñu ngi calculate ne suñ ko yokkee by 5,000 dinañ collect maybe 30 million no but I think it's unfair foog naa loolu is unfair ku bugg a jógee fii nga dem let's say in Dakar or in Guinea or in Sierra Leone with your whole family right and family is yaa ngi am 10 people nga bugg a leen a yóbbu to Ghana 10 multiplied by 5,000 that's 50,000 just for passport just to travel simple document no man fooguma ne it's not justified justified ci man dama foog ne government dañoo jël opportunity to take advantage of the moment. All right Mr. Jah. waaw di dëgëral li Kurang wax because fi nga xoolee mooy Afrique Gambian bi ñaata la moo fekk weer moom li ñoo caaj ci passeport am na ñoo xam ne dafa ëpp seen salary
loolu luñ war a seetaat la tey man su dee maa ngi liggéey nañu wax ne 3,500 or 4,000 wala 5,000 lay fekk so su ma buggee passeport su ma salaire bi laa war a dem joxe pour ma am passeport léegi ci weer boobu naka lay dundee naka lay war a mun a survive su ma yeneen néeg si luñ ko decentralize baax na ñoom loolu lañ war a njëkk a def ñu decentralize ko make sure ne Gambian si ñu am access to it fi mu war a àgga mu àgga fa ñu may ko time frame ci kanam te dama gëm ne yokka price bi war nañoo yokka di validity period di duration from 5 years to 10 years am na dëkk am ne soo amee passeport 10 years la laa jël du jar jàppante bu bari wala ngay gaaw di ko renew it's almost double the price li ñoo charge 3,000 something nga yokka ko to 5,100 soo ko adjusté tuuti rek dafa nekk double the price so still yaa ngi ko buy 5 years dafa mel ni every year da nga war a fay $1,000 pour passeport loolu foog naa ne time bi ñu joxe tam from on the first May dafa prompt trop dañu war a njëkk a decentralize mu dem ci every region nit ñi am access to it and people bi ñu am access to passport léegi loolu soo jeexalee that phase ku bugg a renew den nga adjust price bi possibility sax di duration nga war ko mun a yokka lii daal mooy si suma gis-gis dañ war di bàyyi xel Afrique Gambian bi su liggéeyee ñaata la moo aan su weer bi dee so lu bari ñu ko nata ci loolu if not dependency ratio bi lañ dee yokka and am nga di diaspora remittance si dama ko dee wax ñu bari tey ñu mun a eewu suba nga smile nga am kanam boo xam ne da ngaa muñ diaspora bi nga yaakaar waaye sa salary weer bu dee fajut sa soxla. all right Mr. Bojang. lii lañ nekk di wax all the time. te suma mag yi yëpp ñu fi nekk wax nañ li nga xam ne mooy loolu gis nga nguur bu nga xam ne mënut a régler yow soo bëggee laan nga jënd ko pour nga am si jaama mu ngi laa yokkal passeport. Gambians we should think nañu commencé di xalaat. yow yaa ngi am famille bu nga xam ne da nga war a dem vacation da nga war a dem Sénégal fa check ko parce que lopitaan yi fii amuñ dara président bi sax confirme na loolu noonu moo tax yaayam faju fii léegi yow soo amee ñaari famille mi ma ñu nga xam dañu war a dem tukki Sénégal pour mun a faju parce que fii faju nekku fii you have to pay how much 10,000 plus only on a document. Okay, I heard some minister, Dr. Cisse, saying, you know, it was a contract, Jammeh this thing, and it's a contractual obligation we have to. We can review contracts. We can look at them and see, can we give it to Gambians now? Probably we have the capacity now. So that is keeper. This is the truth. Yangi deka bu nga xamne, you know, basic medical test do ko mëna def. Basic. Kañ lañ commencé di def DNA Gambia, DNA. Senegal Mbaye's case was here. Fan lañ def DNA bi léegi soo amee famille bi nga xam da nga war a def DNA for 2-3 people 15,000 fekkee sa fu ngay dem hôtel nekku fa ay yooyu noonu yow nga ne yow nguur yaa ngee taawal pour yow sa nit ñi ban façon nguur la lii lañ nekk di wax it has a lot of economic implications ku ñooy feyeeku 5,000 how do you go about that te technically moo tax I have to repeat boo déggee kiiting mooy jël li nga xam ne eelooloo ko moomuloo ko Gambians have right to get national documents and the government should provide that service at the minimum price léegi yow nga aatee nit ñi am ID card bu gën a yomba meaning you have eliminated the other option so there is no sovereignty of the consumer as to what moom lu mu bëgg a am ak lu mu bëgg a am nga dem passport bu nga xam ne now is a condition that all of us if you go to the bank imagine banks will tell you central bank when they don't use voters card. So you have money, you have to go to Banjul to get a passport. So systematically, government is taking advantage of us. It's milking us. Is wrong. So I think there should have been a grace period. There should be a lot of things that they should put into consideration. Soon a company be more said. Gambians are educated now. People are going to University of Gambia to learn issues like this. Let's see how we get those people onto the immigration system. We produce things by ourselves so that it doesn't become expensive for us. So do lolu man mi support mako te ma ngeen ñaan Gambien yépp yeen tam ngeen xolaat seen bop ban nguur ngeen am nguur buy def façon yi ni. So this is the situation. Gambian su bëggee faju foog mu am passeport su bëggee tukki dem vacation foog mu am passeport su bëggee jël xaalis si banque foog mu am passeport parce que ID card amut voters card mënuñ ko use so nguur bi yëpp mu ngi force Gambien yi ñu dem si immigration
suñ ko amul sa by force fokk ñu dem ko su dul loolu du ñu mun a dunda démocratie mooy ñu mun a dunda soo amee démocratie pour waxee waaye mënuloo dunda democracy don't survive on empty stomachs it does not thrive so man I advise nguur bi ñu withdraw lii ñu xalaat leneen waaye du lii ñu réguler suñu lands yi ak other problems su ne sa Gambia amoon nañ faju everything kenn tukki dafa nekk discretion but this is what a need and from an Islamic perspective nii dañoo wax dama dofuma is a requirement pour yow nga defend sa life as a Muslim and as a human being kon soo amee feebar da nga war a faj aala kon yaa ngi force Gambian yi ñu mun a ñàkk a def loolu noonu which is very bad so the passport should be cheaper it should be accessible and the years should be extended even for the same price nothing is wrong with that the government is only profiting from us and not serving us. All right, Mr. Swane. Jërëjëf Garmi man xam nga lii nekkul surprise si man because dama foog ne nit ñi dañ dee faate 2023 Barrow doon def meet the people store kan moo déggut Barrow muy wax ne marriage certificate sax mu ne daf ko yokk mu ne the ordinary foreign affairs stamp nit sooy dem embassy passport which was free mu ne léegi dinañ ko fay mu ne court summons dinañ ko yokk so Barrow si passport mu ne 100% lañ ko yokk lii waxoon naa ko publicly mu doon def meet the farmers store bi ñëpp a ko dégga so su ko defee tey I think it's supposed to be condemned that day, not today. Because he said it pre. He made a declaration. Well, man dega na ko man dama dey monitor Barrow fu mu duga rek dama ko dey lu mu wax yëpp am naa record bi fii lii it was said 2023 during the meat farmers store so man betut ma xam naa ne daf koo yokk mu ne sax even $25 ticket boo xamante ne consultance ticket bu nga dee jënd si dem lopitaan bi mu ne that is not enough Barrow is a businessman anyway but he's not even a wise businessman. That's what I can quote. I'm sorry if I offended, but that's how I quote, because I study business. Barrow is just taking this country, thinking that we can develop overnight. But the way we should develop, he's not calculating that one. Nguur bi, so the GRA rek, ñu ngi collect, which I commended them very well, collected almost 20 billion this year. Government should provide services. Moo tax ñu ngi jël tax. GRA rek, am na ñaata façon taxe lañ dee collecte Barrow du dee calculer loolu mun dafa foog ne comme xaalis bi daf di ñëw rek daanu calculer du ne xaalis bi am na ñu ko dee jël suñ ko dee jël foofu noonu am na lu dee indi it has a disadvantage xam nga waaye moom he only see the advantage yes the country must collect tax because we are a tax based economy but non-tax revenue government should also know they have to provide service. So if you wanted to increase non-tax revenue, and you already have a tax revenue which is paid daily, any brief we take, any water we drink, we are paying it. Any chingom you buy, we are paying it. Any jimbo, any fuel we buy, we are paying it. That's tax. So the non-tax revenue, Barrow should know it is not everything that's supposed to be going high. Because if it goes high, it's going to get negative impact on lives and livelihood. Feel that nekud di calculate. Su ko collecté tamit fu mu war a dem he is not prioritizing that one. So collecté xaalis bi xamal ne yow you only base your economy on tax. That's why we call it tax-based economy. But forgetting that the world is evolving. Nekkul rek tax rek moo la mun a dimbale. Yaa ngi gis aduna bi léegi ku nekk mu ngi téye lu mu am. Bul gis ne man tax rek laa mun a collecte pour ma develop. Xamal ne the country is also having productive sector soo wante ne soo ko prioritiser tax bi sax duy seer comme lu mu seeree. So balaa ngay dem yokk passport bi jaaree lu mu collect nii si tax bi man comme naa ne that could contribute immensely on education and agriculture and that can create human resources enough Gambia mun ko produce because soo waxee tey ñu ne la Gambia education system ñu ngi dem kanam waaye do you know soo demee GTTI xale bu doon fay the tuition fee of 10,000 or 15,000 this year daf koy fay 16,000 or 17,000 so every year dañ ko dee yokka ñaata xale moo ñoo bëgg a dem si am skills yooyu noonu why they don't have the capacity at the family level to sponsor their education further soo ko defee looy indi mooy ne the Spain saga will come 50 people are needed for a pilot project. The scammers scam us and go and issue 10,000 applications. Hanga fam fomi ñu ko dé jaay dañ ko joy wa MPP
benn MPP member you will see him with 50 100 200 tickets so 200 tickets boobu noonu instead of free billahi wala dañ ko doon jaay a ticket $50 across hanga so you just 10,000 applicants or more apply for a passport that's a project for 50 people passport boobu ñaata xaalis la dugal si nguur bi so instead of nguur bi they only know it's 50 and it is because of a pressure they in fact commit that because we put pressure on them that to say that project or that project that scheme is only a pilot project and it's not even up to 1,000 people. All right. Si la ministry bi ñëw ñu ne waaw it's 50 people maa ngi doon dégg ministry of information bi si confident so yifi passport bi man fu may wax ne it's not alliance it's not marriage certificate it is not birth certificate it's not even a ticket to hospital everything dinañ ko yokka why this is a lesson it's just a tip of the iceberg gis nga Barrow su winee 2026 moom dafa foog ne balaa muy wàcc dafa war a am lépp government nag is a process you start he is prioritizing infrastructure moom tamit you don't know is even bigger than road but he think that it is only road so mu ngi focus si road bi dafa war a xam ne dafa am kuy ñëw tamit focus dara so soo bëggee jël lii yëpp si askan bi benn bés xamal ne da ngaa moo tax ma wax fi ma ne peace is not only in the absence of war gis nga coono si bare si nit ñi da ngaa tax dara ñëw so Barrow nguur bi nañ moytu tax yes we have to go collecting tax but tax increment how many percent 2,100 plus $2,040 on top of $3,040 what type of decentralization is that all right Jammeh mu ngi doon produce ID card less than $500 waaye ID card bi du doon yaaga kuram wax na fi dem nañ fi 1 year mënuñoo produce ID card one complete year mënuñoo produce ID card or even an alliance card all right so man dama gis ne it's a scam okay it's a scam because and corruption leakage bi moo gën a bari sax benefit bi si public bi all right Mr. Kurang about Michael Sankore gis nga ñu ngi ko doon aate ki dañ ko doon tuumaal ne si jongle si la bokkoon si jamono yi nguuru Yahya Jammeh gi ba mbir mi ñu ko doon aate fi nga xam ne mooy Amérique ci Denver Colorado gis nañ verdict bi ñëw na ñu wax ne 6 counts yoo xam ne daf si guilty gars yi wax according to reports ñu gis ci some of our colleagues journalists yoo xam ne ñu ngi Amérique doon follow mbir mi ne count bu nekk mën naa nekk 20 years kaso muy count mu ne waaye nag joxeeguñ li nga xam ne mooy lan ñaata at la war a tëdd si kaso waaye verdict bi daanu na moom guilty na si 6 counts yooyu tey ñu bari tamit si victimes si ñoom rafetlu nañ ko di wax ne nguur gi ci lu jëm ci wàllu implement TRRC recommendation ci lu jëm ci wàllu pour gis ne justice is served process bi dafa delay gis nañ ne ñu bari jàpp ne nguur gi sax amuñ li nga xam ne mooy di commitment tey lan mooy sa réaction bi nga gisee ne finally comme ku ci mel ni Korea mu bokkoon si ñi nga xam ne dañ leen doon tuumaal ñu àtte leen waaye àtte leen feneen fu dul ci réew mi fi mu US Federal Court bi nga xam ne ñoom si boppam ki nga xam ne mooy how to call it dafa guilty ci 6 counts yëpp lan mooy doon sa réaction ci loolu. I think foog naa ñëpp a nekk di bugga the administration of justice. Parce que loolu lañ saane ci one of the conditions bu ñu saane Barrow pour the 2016 mooy di naka never again and to have judicial and distribution and delivery of justice. So da nga gis ne lii the only unfortunate thing mooy ne the Swiss are taking action against human rights abuses, the Swiss government. We have seen now the American government taking action. I think there was another case in Germany for bylaw taking action. The people, the victims have a right, just like how the accused also have a right to be given a fair trial and to answer and respond to allegations. So, Switzerland, you go there, Belgium, Germany, America. Now, Gambia, still now, they have a case hanging for the junglers. Is it over yet? It's not yet over. And they have so many cases not yet over. And now we are facing the major one. Then you want to try Yahya Jammeh. But the question is the government be serious now to deliver the justice? Leader for Waraneka, Chiman, for Waraneka, wake up call. Pour soon government be Mohammed. So you say, jël actions against injustice bu fi xewoon in Gambia. Kon loolu war naa nekk gàcce ci Gambia government ne ñoom jëluñ enough steps
pour gis ne lii mu war a jee am na benn debate tam bu nekk ci air bi léegi ndax Jammeh jar na pour ñu spend 4 billion foog naa is a very value judgment la man personally I'm in for administration of justice the Jammeh dafa war a answer questions in a court but I don't believe ne dafa war a expensive to that much you know parce que su fekkee ne ñu ngi try junglers in the Gambia judicial system dañ ci war a invest in the judicial system buñ ci investé ñu use the judicial system to try the cases yoo xam ne ñoo pending like the America and Switzerland they are doing right da ngaa gis ne judicial system bi investment buñ faa def investment boobu dafa des even after Jammeh is gone but if you set up a temporary tribunal right and then after the case is finished the people collect their monies the tribunal is gone and then there is no improvement si judicial system bi ba tey dina am ay ñoom Yankuba Touré and other people in court ñoo xam ne Gambian courts cannot deal with them and Gambia go have already spent $4 billion foog naa we should improve our justice system su fekkee ne Jammeh dañ ko bugg a try mu answer question let him answer it in the normal courts of the Gambia but ba pare they don't address anything nobody is talking about is Jammeh going to be tried in absentia ndax dafa nekk extradition because man bu ma déggee 4 billion am na ku ma wax ne hey yàlla ñim 4 billion no bi ibita kamala nan ko do no maybe we'll try to have so foog naa lii dafa war a clarify the government they have to clarify because we will try to have justice minister someday inshallah I think the justice and the land minister should come because my brother here dafa try they will all come inshallah land minister bi dafa war a ñëw yes they will all come inshallah Doudou Dia man awma lu bari lu ma ci sànni du guléet soo xoolee réew yi ñoo lim yëpp seen luwaa fu mu toll seen démocratie institution yi ñu am ak li nga xam ne moom la ñoo xeex ci wàllu yelleefi doomi aadama gisuma kenn kuñ fa aate koo xam ne dina rëcca wala mu jàlla seen luwaa yi loolu moom man séntuwuma ko sax all right Bojang is a welcome news dafa difficult nga nekk si parti nga gis dëgg nga nangu ko but it's a welcome news for me humanity is first before ñu waa Gambia nit moo mun a am so yes you can have party affiliation and so on waaye lu war a am nañu nangu ne war na am ku tooñ mu nangu ne tooñ na ñu jégalante we move as a country again on the issue of the amount of money you see I will be very very unfair to victims if I want to dictate because you cannot equate life doo mën a wax ne 4 billion dafa bëri déedéet yow xëj na rëy sa papa so métit boobu noonu doo wax ne lii dafa bëri pour yow ñu aatee pour yow sa papa loolu is very very wrong si ma gis-gis and you are not sensitive to the victims so man even if they say 10 billion and that's what the victims want in my opinion I cannot say no because I'm not affected directly I cannot rate what actually the lives and the suffering that they have should actually be but I want Gambians to understand this and our government. Mr. Kwang am na lu nga xam ne am na doole trop xëy na nit ñi gisewuñ ko noonu. Even if this amount of money is used, it should be in a way that our courts now will be built to even try Donald Trump in the Gambia. For good. That will never happen. No. I'm just saying. Of course, he's a human being. If he violates Gambian law, we can try him. Even if they are going to kill all our soldiers, we can go to war. We know how democracy works. They can do it for us, but we cannot do it for I agree. No, that is another debate. But why am I using that? $4 billion use. It will not only be for this case. We will have a system. Even other countries, if they don't have it, they will now come and use our system. Because the money is too much. But it's not too much to try for people to get their rights. No. But I think it is too much because at the end of the day, it's going to be something ad hoc. So, billion. That is his argument. And that means government is wasting. And that is not the only thing. This is what is happening in most of government departments. We use a lot of money for temporary things, which are projects. And after that, we have to need another money. If we don't have it, we will not go. So it means if there is another dictator that will come back to the Gambia, for example, or another individual who will do something like this, it means we have to raise by then maybe 100 to be able to do it. When the 4 billion could have set up a system that will really help us to make so now up to any time, we will be able to address it. So this is it. But I cannot say it's too much, it's big because I am not a victim. Okay.
And whatever the victims decide is okay. Thank you. Mr. Suwane, comment. Jërëjëf. My comment is laughing. Anyway, it is 4 billion because the political will Barrow amut ko. Should you So mention Barrow in you know, I'm not using a stick to hammer. I'm using words. So nobody can defend that one unless I learn. Barrow doesn't have the political will, and that's why it is expensive up to the level of 4 billion. Maybe kickbacks are there also. Not only kickbacks. Jammeh cannot be tried, or there are some certain crimes they cannot be tried as far as this 1997 constitution exists. That's what you should understand. It is not been set outside just because Jammeh cannot be tried, but our laws doesn't set the precedent for certain crimes to be tried in the Gambia here. So who caused us that? It is Adama Barrow. Because of what? A simple clause affecting his so-called interest has cost Gambian people, will cost Gambian people $4 billion, including corruption, kickbacks, to go and try somebody whom they accuse that has been involved in a lot of human right violations. And anyway, you come to the Gambia here, you find those who are perceived to be aiding and abetting. They call Jammeh a thief. That thief who aided and abetted him, there is a bill sponsored at the National Assembly by Adama Barrow to forgive them because of a political interest. That is the Jammeh Commission Amendment Bill. Mamadou Sabally dañ ko forgive. Dañ forgive Ndiogu Ba. Ñu hide them back. Da nga foog ne Mamadou Sabally dafa rafet moo tax ñu forgive ko. Déedéet. Because of Barrow dafa am interest ci Mamadou Sabally, mu am interest ci Ndiogu Ba ak ñeneen ñi. Jaranal ko mu use suñu resources because a bill is not freely being sponsored. When state are sponsoring, when you see a lot of National Assembly members are blamed, it is because to sponsor a bill is very cost. It's only easy when you are in government as a state. Ya ngay use suñu tax yi pour nga hire the lawyers, the experts to draft a document to be tabled before the National Assembly. All right. So interest bobu nonu, bill bobu nonu dem na National Assembly. Man Jammeh is accused. Well, all sort of things are said against him. But you know, justice, unless it is served, si la ñoo xam dëgg la moo xew. So man am interest of pour AT bi am. waaye ne xaalis bu naka fa dem fa man duma blame kenn because comme Bojang lu mu wax ne. victimes yi man kenn dooruma to an extent reena suma papa wala reena suma yaay. Waaye am na ñoo xamante ne tey they are fatherless, motherless, they are brotherless, uncleless because of the system that passed. So man li may wax ne mooy ne. askan bi waruñoo blame Yahya Jammeh tey. Kenn waruta blame Yahya Jammeh for anything. Barrow is the cause of our downfall. He is cause of the mess. He is the cause of the situation that Gambian people are facing today. Don't say for anything. Say nobody should blame him for the delay in the trial. No. When I said for anything, Right. you are quoting this 4 billion, which I agree with you. Yeah. But why the 4 billion? Okay. Why the 4 billion? Because for we the don't have the laws. money Who and is the responsible trial. for those laws? I'm telling you, totally, completely, it's Adama Barrow. Barrow's interest. Muna ram lo comment la de. Waaw ko mange comment léegi tamit I think unless I have the justice minister come and simplify the I think Jammeh should be brave enough to come and face Jammeh his never told you that he is not going to face justice. All That's right. why I want him to face That's fine. Jammeh has been invited by the Jammeh Commission and the TRRC. All right. But he never appeared. Okay. All right. Anyway, that's in fine. both That's fine. cases, That's fine. So, And in this case, that's why I said, All right. if you spend 4 billion and you don't see the man, Okay. All right. All right. Minister of Justice will answer those questions. Minister of Justice will answer those questions, inshallah. Mr. Baji, thank you so much for coming. Time is jana, but at least, yeah, because of Nila, so those who ñoo yore ñi nga xam ne mooy suñu kàddu yi ñoo ñi nga xam ne ñoo yor suñu public office yi at least buñ leen soxlaa ñu ñëw pour waxtaan ak askan wi not pour ñun comme bu fekkoon pour man la rek su ma la koolee mën nga maa wax lu ma lay laaj mën naa la ko laaj on phone mu jeex boot pour askan wi la te dëgg-dëgg short notice laa la am te si nga ma nangul pour ñëw amul dama indiloo ma benn difficulté su doon docteur Cissé du ñëw so yes so mu ngi doon kon thank you so much si loolu so ma bàyyi la rek ay na maybe nga tàggoo boo amee any message boo xam ne bëgg nga koo wax tamit mën nga koo wax. waaye na balance de. ah
ñu ngi jégalu tamit su ne we are very whatever to you. Well, outside the programme dinaa ko jégal. non jeex na programme bi jeex na moom mooy tàggoo rek after ñu close programme. maa ngi leen a gërëm di leen sant di gërëm askan bu ñu nekk di topp si programme bi comme nu ma ko starté am a civil servant and am a citizen of this country liggéey bu ma nekk di def somebody has to do it no matter what even if I am not there somebody has to do it ba pare man nekk naa nit ko xam ne du ma daw suma responsibility I don't do that su ma defee ba pare su ma xam ne du ma def tam dafa wrong I will apologize waaye su ma defee ba pare du ma def xam naa ne is right and is lawful I will stand by it lu ma wax askan bi mooy physical planning is not an enemy to anybody because of seen doom yi la seen mag yi seen sista yi ñoo fa nekk di liggéey pour gis réew mi mu dem kanam waaye nekkul pour réew mi mu yaaxu su ma la waxee ne ndax physical planning demolition yi ñu dee def sax is something loo xam ne we are proud of ñu dem ñu and non waaye dafa nekk ne kon loi bi nu mu tëralee somebody has to do the job so lu ma bëgg a dénk askan bi mooy it's not a problem because of dëgg la ñun war nañoo génn di wax ak nit yi waaye soo xoolee the resources we have it will be very tight pour ñu def loolu because we don't even have the resources to do that because amoon na time boo xam ne ñëwoon naa fi time bu fi maam ji bi nekkoon moom Bojang kan attestor wax naa ko ne su fekkee ne mën ngeen ñëw créer ay plateforme ñun dinañ ñëw waaye soo leen bëggee ñun ñu sponsor ko honestly man lu ma gën a bañ mooy liggéeyloo nit fay ma la I hate it parce que ku ma ko def du ma ko bëgga waaye lu ma bëgg a wax askan bi mooy jiraaf def nañ ma ko de ba léegi ñu amee sama lu ma bëgg a wax askan bi mooy physical planning is a public office for everybody soo amee anything loo xam ne bëgg nga ko xam si sa wàllum suuf te mu nekk liggéey physical planning soo fa ñëwee we will talk to you dëgg la in every community there are black sheep loolu ñu ñëpp dinañ nangu loolu moom sax dina wax ne seen fii nii am na ñoo xam ne moom ñàkk si pexe la rek waaye ñu ngi fi so loolu tamit foog ñu bàyyi si xel parce que di nga dem nga mit nit ki mu wax la loo xam ne digganteem ak yàlla xam na lu mu la nekk di ko dégg parce que dafa am a hidden agenda si gannaaw waaye foog ñu bàyyante xel ñu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko moom foog ñu bàyyante si xel lu baax bu baax a baax ñu xam ne dañ am tam ay loi yu teg yoo xam ne moo ñu war a yóbbu kanam pour ëllëg ba pare di leen ñaax ne bu leen musa dellu gannaaw pour laajte parce que nit ki soo laajte wutee rek ñaareel di nga réer te soo réeree fu la yar bi dee dóoree daf di métti trop te su méttee léegi-léegi foo ko dee jooyee yow kenn rek ko xam sa diggante yàlla waaye ba pare maa ngi daaneel suma kaddu bi di leen wax ne tamit nit laa rek doomi aadama la ak lu ma fi wax yépp lu ma yaakaar ne luwaa la te yoon la moo tax moo wax ko loo xam ne tam wax naa ko mu naxari nit nga jégal ko waaye loo xam ne tam wax naa ko mu jaar yoon xam leen ne si ndimbal yàlla la rek di leen nuyu di leen sant wasalaam jërëjëf thank you so much Mr. Aliou Badji thank you so much thank you so much Aji Suwane Mr. Bojang and Doudou Dia and Mamadou Kourang dëgg yéen moom amuma seen fay Gambians tamit amuñ seen fay every time yéen a ngi fii pour def li nga xam ne tamit mooy show bi wax dëgg fa yàlla lu difficult la because léeg-léeg nga gis comments yi am ñu ànd ak yéen am ñu ñàkk ànd ak yéen sometimes sax am ñu leen wax ay kàddu yoo xam ne tegginewut waaye toujours da ngeen dee am li nga xam ne mooy di courage and tamit di commitment pour ñëw so loolu tamit dama leen war di sant si loolu bu baax a baax xanaa courant rek tey dafa teel a ñëw waaye xam naa dafa léet a ñëw moo tax senoon naa ko message bu yàgg xam naa ne di so di gonas so anyway so waaw di gërëm ñëpp di gërëm Manga Aboubacar Manga di gërëm bu Seri Kanté Hadi Diassi ñoom ñëpp di gërëm tamit ki nga xam ne moom moo ñu solal yére bi muy Iliman VIP Couture mën ngeen ko call ci ndombaam bi 766 5932 Iliman VIP Couture Wellingara ak fi nga xam ne mooy Latrikunda yére yu mel nii rek wala ñaw yu mel nii foo leen ko soxlaa boo leen bëggee ñaw yu pare ngeen dem rek jënd sol yëpp loo leen bëgg size yëpp nag am na fa muy góor muy jigéen noo leen ko bëggee rek rawatina nag ci tabaski bii ñu jublu mën ngeen dem ci foofu ba tamit lii moom Khalifa MM Mbaye moo ne ma waxal ko ñi nga xam ne tamit jël nañ seen time yëpp bis ko happy birthday si bisam bi mu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ñoo xam ne ay rakkam lañ ay mbokkam ñëpp ay doomi bàjjanam ay soxnaam ñëpp ak koo xam ne rek muy ay xaritam ay way ñu muy liggéeyal ak ñëpp daal koo xam ne jël nga sa time moo xam da nga ko call wala nga bind status wala foo ko mënti bind rek bis ko happy birthday mu ngi lay wax ne kontaan na si trop ñaan yëpp yàlla mu ngi kontaan na ci gis na ko mu ngi leen di gërëm bu baax te di itam di leen wax ne jërë ngeen jëf ci lépp kon jërë ngeen jëf mbokk yi dig leen daje àllarba bële di ñëw bu ci yàlla àndee ñu fanaan jàmm